Xin chào tất cả mọi người đã đến với vòng tay trò việc tối hôm nay. Thì chúng ta rất là hân hạnh mời được cô Leslie Hughes đến từ Mass Advocate for Children, là một cái tổ chức chuyên hỗ trợ cho các gia đình có con em mắc hội chứng tự kỷ. Cô Leslie sẽ nói thêm về cái tổ chức của cổ. Thì trước đây cô Leslie cũng đã từng tới với nhóm của mình rồi. Hôm nay thì cổ quay trở lại để chia sẻ về cái thông tin này. Thì cái buổi họp hôm nay của chúng ta cũng sẽ được ghi âm lại và phát sóng trên cái trang Facebook. Cho nên khi mà chúng ta đặt câu hỏi đó thì cũng đề nghị các anh chị là cố gắng chung một chút xíu, đừng có cho những cái thông tin cá nhân nhiều quá ha. Thì toàn bộ thông tin của chúng ta cũng sẽ được ghi âm lại tối hôm nay và sẽ được chia sẻ ra cho các phụ huynh sau. Thì cái đề tài tối hôm nay là chúng ta cũng lặp lại khá là nhiều trong cái mảng là về giáo dục đặc biệt, rồi tất cả những cái dịch vụ chúng ta cần cân nhắc khi mà các con mắc hội chứng tự kỷ, cũng như là những cái quyền lợi của phụ huynh. Thì cổ cũng sẽ đưa ra một số cái ví dụ cụ thể đó. Thì có cái tài liệu đã có trong cái ô chat rồi, thì anh chị có thể tải xuống để anh chị theo dõi thêm ha. Alright, Leslie, thank you so much and welcome back to our Vietnamese community tonight. It's another great pleasure to have you to come back and share your expertise. If you can talk a little bit about MAC, what MAC does, and then a little bit about you, and then you can go right in. Thank you so much. Thank you for inviting me. It's been many years since I came to speak to your group, and I thought you have a wonderful group, a really great group of parents, and I'm really happy to be here to talk about autism and special education laws. Yeah, xin chào các anh chị. Thì thật ra cũng rất là nhiều năm rồi Leslie mới quay trở lại, thì tôi nghĩ là anh chị có một cái nhóm rất là tuyệt vời với những cái phụ huynh. Thì hôm nay tôi sẽ nói về tự kỷ cũng như là luật giáo dục đặc biệt. So I want to tell you a little bit about the agency that I work for. I work for Mass Advocates for Children, and we're also known as MAC. That's our acronym. So MAC is a private, non-profit a child advocacy organization. We've been around for over 50 years, and our goal is to be an effective voice for children who face significant barriers to educational opportunities, barriers such as poverty, discrimination, language access, trauma. So there, and then we have, I'll stop there. Tôi làm việc cho MAC là cái tổ chức mà có những cái người biện hộ dành cho trẻ em ở Massachusetts, viết tắt là MAC. Đây là một cái tổ chức không có lợi nhuận nhưng mà tư nhân, thì chúng tôi đã tồn tại khoảng 50 năm rồi, có rất là nhiều advocate khác nhau. Thì chúng tôi làm việc để giúp đỡ cho tất cả các gia đình, đặc biệt là đại diện cho những cái trẻ em có khuyết tật, có những cái mất lợi thế về mặt ngôn ngữ cũng như là nhiều cái lĩnh vực khác, ví dụ như là con bị trauma, tức là bị chấn thương về mặt tâm lý, hoặc là nhiều cái lĩnh vực khác nữa. Cô sẽ nói tiếp. So we have a few different projects at MAC. One of them is the Autism Project, and that's the project that I work on a lot. So we have a helpline where anyone can call and ask for, information, get advice, and our services are all free. We don't charge for our services. We also have, we're a law office. We're a very small law office, and we do trainings. We do trainings for parents and for professionals. And then we try to gather information and try to identify trends. And we work with the legislature to develop bills and advocate for them to become laws. And we do have quite a few laws in place now that we've, that are our laws, and I might be talking about one or two of them tonight. Thì chúng tôi có cái đường dây gọi là cái đường dây giúp đỡ nóng. Anh chị có thể gọi vào trực tiếp để có được những cái lời khuyên, những cái thông tin. Tất cả những cái dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra tôi có một cái văn phòng, mà chúng tôi cũng có văn phòng. Cái project, cái nơi mà tôi làm, cái đề tài mà tôi làm chủ yếu là về các con bị tự kỷ, và chúng tôi còn có một cái văn phòng luật nhỏ, thì trong đó cung cấp những cái buổi huấn luyện
cung cấp những cái buổi huấn luyện cho những cái người chuyên nghiệp hoặc là phụ huynh. Có thể chúng tôi còn có thể thu thập những cái thông tin, những cái điều mà bất công để có thể đấu tranh và làm trở thành cái luật ở trong cái giáo dục đặc biệt cũng như là luật ở trong cái tiểu bang. Thì đó là một trong những cái điều nhỏ mà có thể trong cái buổi thuyết trình hôm nay tôi sẽ trình bày. And then just a little bit about me. I've been at Mac for a very long time. And I also have a son with autism, so I'm a parent as well. I started working at Mac when my son was just a little boy, and now he's a young adult, and that went by really fast. He's 22 now, and so sometimes I tell stories about him when I'm doing my trainings, but it's been really great to be his mom, and he has taught me so much, like I'm sure your children teach you as well. Thì một chút xíu về bản thân thì Leslie là một cái bà mẹ của một em trai, hiện tại là con 22 tuổi rồi, cũng có mắc được bệnh tự kỷ. Tôi làm việc ở Mac từ một cái thời gian rất là lâu, lúc mà con tôi còn là một cái cậu con trai bé nhỏ thì thời gian qua rất là nhanh. Tôi nhận thấy rằng con trai mình đã dạy cho mình rất là nhiều điều. Làm mẹ của con thì thật là vinh dự. Thì tôi cũng nghĩ giống như các phụ huynh ở đây thì các anh chị cũng có con và cũng có chia sẻ và học hỏi rất nhiều điều từ con của mình. Okay, I'm going to share my screen now so that I can show you the slides. Tôi sẽ chia sẻ cái màn hình để có những cái slide trong cái buổi thuyết trình hôm nay. Can you, is the slide there? Yeah. Okay. So tonight I want to talk to you about a lot of different things. The slides are in English and in Vietnamese. Thank you, Owen, for doing this wonderful translation. It's great to be able to have our printed stuff in the language that we're talking to. So what I'd like you to learn tonight is some of the important rights that you have based on the law. I'm going to talk about a lot of special ed laws, but I'm not going to talk about all of them, but the ones that you should know, especially if you have a child with autism. Thì cảm ơn chị Oanh đã dịch ra những cái slide này. Thì hôm nay tôi sẽ nói về những cái quyền của ba mẹ, đặc biệt là trong giáo dục đặc biệt, nhưng mà tôi sẽ tập trung vào quyền của ba mẹ đối với các con bị tự kỷ, chứ tôi không có nói hết tất cả những cái quyền trong luật giáo dục đặc biệt. The more you know as parents, the easier it will be to advocate for your children. But I won't make no mistake, I completely understand that advocating for your child is not easy. But the more you know, it can be a little easier. Thì thực sự là mình biết càng nhiều về luật giáo dục đặc biệt cho các con thì mình sẽ biện hộ cho các con dễ dàng hơn. Biết là không có dễ chút nào hết. I'm going to talk a little bit about inclusion, and I'm going to mention COVID a little bit as we go through this, as far as how things have been and what we're doing now with COVID. Tôi cũng sẽ nói về cái lớp học hòa nhập cũng như là trong cái mùa Covid ảnh hưởng tới các việc học của các con như thế nào trong cái lớp hòa nhập này. So before I start, I want to talk about, this is one of the first pages of the IEP, and it's the parent concerns page. Tôi sẽ nói cái trang đầu tiên của cái IEP, là cái trang đầu tiên là cái lo lắng của phụ huynh. So this page is for parents to tell the district what they're worried about, what they're concerned about. And this is not a page where the school district
should be writing or saying anything. This is your section. This is you get the opportunity to write whatever you're worried about. And this is important. A lot of school districts don't give this part of the IEP the attention that it needs. So when your child is eligible for special ed and you sit down with the team to write the IEP, one of the first things the team should be asking you is, what are your concerns? And you'll say what they are. And a lot of times the school district will just sort of paraphrase what you said your concerns were, and they'll put that in the IEP. Dạ, thì đây là một cái trang đầu tiên không phải là của cái đội ngũ giáo dục, và đặc biệt IEP người ta viết giống như thầy cô giáo viết, mà chính là cái trang những cái lo lắng ưu tư của ba mẹ. Thì anh chị bất cứ những cái lo lắng gì mà liên quan đến con thì mình sẽ nói cho cái học khu biết. Thường là khi trước buổi họp thì phụ huynh nên được hỏi đầu tiên những lo lắng ưu tư là gì. Và các thầy cô giáo thường hay viết lại, có nghĩa là dựa vào những cái lo lắng của mình để mà viết lại trên cái trang đầu tiên này. When the team is paraphrasing what you say, a lot of times they miss some things. So this is your opportunity as a parent to tell the district what you're concerned about your child's learning, about your child's behavior, about maybe they have sensory issues, maybe they have communication issues, maybe you're worried about inclusion. And you can even write in there that you're worried that your child is not getting the appropriate services that they need. So you can put whatever you want in here. I like to tell parents to, what you want to say, put it in, write it down and give it to the team. You can ask them to just copy and paste it if you email it to them. So you should be pretty brief, but you don't have to be so brief that it's only a couple of sentences. Trong cái phần này anh chị có thể nêu ra những cái nỗi lo lắng liên quan tới việc học của con, hành vi của con, những cái vấn đề mà liên quan đến giác quan của con, những cái lo lắng trong lớp học, cái môi trường học có thích hợp hay không. Anh chị có thể nói rằng tôi không có tin rằng nhà trường cung cấp đầy đủ những cái dịch vụ để mà cần thiết cho những cái nhu cầu của con tôi. Thì tất cả những cái ý nghĩ, những cái lo lắng này anh chị đều có thể viết xuống và chia sẻ với đội ngũ thầy cô giáo. Anh chị có thể đề nghị là thầy cô giáo copy chính xác những cái gì anh chị viết lên trên cái bảng trang đầu tiên này. And your parent concerns will change over time. When my son was much younger, the way I did my parent concerns is I thought about, what am I worried about? What am I concerned about? And I put it into categories. I was worried about his social skills. I was worried about his communication. I was worried about his academics. And I would say a few things about each. And as he changed and, we went through different, he'd gain skills in some areas. And then as he grew and changed, he would need to develop skills in other areas. So my concerns changed over time. So every time you have an IEP meeting, you'll have the opportunity to change your parent concerns. One last thing about parent concerns is that if you put your concerns in there, you're basically putting the district on notice that these are the things you're worried about. They don't have to do anything about your concerns, although it's better if they do. But at least you're telling the district over and over again what you're concerned about. And that's important if you should ever get in a situation where you're going to court. It's called going to a hearing. A hearing officer will look at your parent concerns. And if you're there because you're having problems, they want to see that reflected in your parent concerns. So it's important, just get them in there and make sure if the district is paraphrasing, that make sure that they got everything that you wanted in there.
Thì lúc mà con tôi còn nhỏ thì những cái lo lắng của tôi có thể chia ra thành những cái phân loại khác nhau, ví dụ như là kỹ năng xã hội, khả năng giao tiếp hoặc là khả năng học tập của con. Thì mỗi một cái loại như vậy thì tôi sẽ chia nhỏ ra những cái lo lắng liên quan tới cái lĩnh vực này. Khi mà con từ từ mỗi năm mỗi lớn thì cái lo lắng của tôi nó có sự thay đổi liên quan tới cái sự phát triển cũng như là điểm mạnh điểm yếu của con. Thì khi mà anh chị viết ra những cái lo lắng này, có nghĩa là anh chị thông báo cho cái học khu mình biết những cái lo lắng liên quan tới con. Học khu không có cần phải làm cái gì ngay lập tức có thể đáp ứng được những cái lo lắng này, nhưng mà đó là một cái cách mà anh chị nói cho họ biết. Và nếu cái nỗi lo lắng này nó cứ lặp đi lặp lại và không được giải quyết gì hết, có đến một cái lúc nào đó mình cần phải ra tòa hoặc là hearing, tức là cái người mà xem xét cái trường hợp của con mình á, thì họ có thể dựa đầu tiên vào cái mỗi cái bản IEP mỗi năm, và trong đó cái lo lắng của phụ huynh như thế nào thì họ phải đọc. Cho nên là quan trọng nhất là anh chị phải viết ra cái lo lắng của mình và yêu cầu thầy cô giáo hoặc là copy chính xác những cái lo lắng của anh chị trong cái bản IEP, hoặc là nếu có viết lại thì cũng không có bỏ sót bất cứ những cái lo lắng nào. So I'm going to start talking about a few of the laws right now. But another thing that I'm going to do is I'm going to present a case study. I'm going to talk about a client that one of our attorneys had, and about how I'm going to talk about that child, and I'm going to relate it to the laws that I'm talking about so that they'll become a little bit more concrete. So after a couple of more slides, we're going to be talking about the little boy with autism who was one of our cases at MAC. Những cái slide sắp tới là tôi sẽ nói về một cái trường hợp cụ thể, một cái em có tự kỷ mà cái luật sư, văn phòng luật sư của tôi đang làm việc, và những cái điều liên quan tới cái luật giáo dục đặc biệt như thế nào thì anh chị sẽ thấy tôi trình bày sắp tới đây ạ. So there's some of you may have heard the acronym FAPE, and special education is all about providing your child with a disability FAPE. And FAPE means free and appropriate public education. This is what your child with a disability who has an IEP, this is what they are entitled to. And so what is FAPE? FAPE is a legal term that relates directly to some of your parent concerns. Your concerns are all based on your understanding of your child's unique needs. And FAPE is a term that lawmakers use to describe how much and what types of services the school district has to provide to meet the needs of children with disabilities. Anh chị có từng nghe một cái từ gọi là FAPE, tức là FAPE, tức là giáo dục công lập, phù hợp và miễn phí. Thì đó là điều gì? Đó là trường học phải cung cấp những cái chương trình và dịch vụ nhằm đáp ứng những nhu cầu đặc biệt và duy nhất của con của anh chị. Thì những cái nhu cầu này thì có nhiều, nhưng mà thường là người ta sẽ dựa vào những cái lo lắng cụ thể của phụ huynh, dựa vào những cái khả năng của con mình. So FAPE means that schools must provide programs and services that meet your child's unique needs. And that includes academic, functional, and social and emotional needs. And FAPE should be provided in the general ed classroom whenever possible. And that speaks to inclusion, which I'll talk more about in a bit. Thì nhắc lại là FAPE có nghĩa là trường học phải cung cấp chương trình và những cái dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đặc biệt và duy nhất của con mình. Thì những cái nhu cầu này bao gồm học thuật, chức năng và giao tiếp, cũng như tình cảm. Thì các con thường là sẽ được đặt vào trong cái môi trường giáo dục nói chung hoặc là giáo dục và hòa nhập. So when you think about the term unique needs, let's talk a little bit about that. So our kids with autism, all of them may have some things in common. They may have challenges with communication, or they may have challenges with behavior, or challenges with social skills.
But in those categories, their needs are so different. Our kids with autism are so different from each other. So all of us who have children with autism, they may have challenges with communication. Some of your kids might be nonverbal, non-speaking. Some of them might have limited speech. Some may have pragmatic language, the social language problems where they don't understand social language. So there's so many different needs in each category, and the school district is supposed to look at your child's unique individual needs and develop an IEP that meets those needs. Thì tất cả các con, đặc biệt là các con tự kỷ thì có những cái nhu cầu, mình nói về cái nhu cầu duy nhất của các con như thế nào thì cái sự cần thiết của các con nó sẽ khác nhau, đặc biệt ví dụ như tùy theo cái lĩnh vực các con có thể là cần cái nhu cầu trong việc giao tiếp hoặc là hành vi hoặc là cái kỹ năng xã hội chẳng hạn. Cái nhu cầu của con hoàn toàn khác. Ví dụ như là trong cái giao tiếp có các con thì không có nói được, có con thì nói hạn chế, hoặc các con thì không có hiểu được những cái ngôn ngữ của xã hội thông thường. Thì nhiệm vụ của trường là phải đánh giá và nhìn nhận cái khả năng của mỗi em này để từ đó phát triển một cái kế hoạch học tập cá nhân, có những cái dịch vụ mà phù hợp với cái khả năng và cái nhu cầu của em này. Okay, so during, assuming that the IEP has been written, developed to provide programs and services to meet your child's unique needs, fully implementing that IEP means that your child is getting provided with FAPE, or free and appropriate public education. Nếu mà con mình được đánh giá và có được những cái dịch vụ được viết trong cái bản IEP và hoàn toàn đáp ứng được những cái nhu cầu cần thiết thì mình nói là cái kế hoạch IEP này nó hoàn toàn nó gọi là đáp ứng được cái FAPE, FAPE. So even during this pandemic, schools still have to provide all the services in the IEP. When the pandemic, first started and nobody really knew what was going to happen. I still don't think we know what's going to happen. And all of the school districts had to plan for different types of situations. So they had to be prepared that all students would be in the schools. They also had to be prepared for a hybrid version where there is some in-person instruction and then some remote instruction. They also had to prepare for all remote instruction. Right now, most schools are in person, but regardless of what learning option the school districts have to provide because of COVID, your child's IEP must be fully implemented, and they must take into consideration you as a parent, your input. Thì trong cái mùa Covid thì có rất là nhiều cái học khu, cũng như mỗi chúng ta đều không có đoán chuyện gì xảy ra hoặc là trong tương lai, thì anh chị có nhớ trong những cái thời điểm trước là nhà trường đã có chuẩn bị những cái kế hoạch là các con học online hoàn toàn, hoặc là một nửa online, một nửa tại trường, hoặc là học tại trường hoàn toàn. Hiện tại thì tất cả những cái học khu đa số là học trực tiếp hết, nhưng mà mặc dù cái loại hình học nào đi nữa thì học khu đều có một cái nhiệm vụ là phải thực hiện tất cả những cái dịch vụ được viết trên cái bảng học tập cá nhân. Và khi thực hiện cái kế hoạch học tập này thì cái nhà trường cũng phải quan tâm và biết được cái ý kiến của phụ huynh như thế nào. One of the things you might notice as we talk tonight is that you'll hear what the laws say, and you might notice that your school isn't doing things that way. So a lot of times there's a disconnect between what the law says has to happen and what actually happens. That's why it's important for you to know what the law says.
I know, we all know that when schools were shut down, they were supposed to be providing your kids with their IEP services, and that may or may not have happened for you. So it's important to know that no matter what, if schools are shut down, your children with disabilities still need to get their services. Thì có những cái luật á, thực sự nhà trường sẽ không có thực hiện giống như luật nói. Thì qua cái mùa Covid vừa rồi, mặc dù Covid đã xảy ra, trường có đóng cửa hay có chuyện gì đi nữa, thì tất cả các con có khuyết tật của anh chị mà có kế hoạch học tập cá nhân IEP, thì những cái dịch vụ được viết ra trong kế hoạch học tập cá nhân này, trường phải có nhiệm vụ cung cấp và thực hiện. Another part of the law addresses a student's functional needs. So the law says that the IEP team must consider the functional needs of a student. Functional means anything that's not academic. So yes, the team has to consider academic, developmental, and functional needs. So anything that's not academic could mean social skills, emotional needs, transition needs for younger kids and for kids who are turning 14. So these are the needs that the district has to look at. So for example, if your child's communication, let's say they're nonverbal or they have limited speech, and we're looking at communication as a need, and they can't make their wants or needs known because of their communication, their functional needs would not be met. Finding a way to help the child communicate if they're nonverbal, that's just an example, whether it be by using speaking device, an iPad, or whether it be picture exchanges, that would be meeting your child's communication needs if they were in that situation. So I see a lot of IEPs with kids that don't have a lot of language, and their IEPs aren't really addressing their functional needs. So that's really important to look at your child's goals and objectives in the IEP. Are they addressing those functional needs? Thì mình sẽ nói một chút xíu về nhu cầu chức năng. Nhu cầu chức năng tức là không có phải liên quan tới những cái điều học thuật, mà những cái chức năng bên ngoài giống như là social skill, hoặc là khả năng giao tiếp, hoặc là những cái khả năng mà các con chuyển đổi mà khi quay qua sang tuổi 14 chẳng hạn. Thì phụ huynh mình phải hiểu và cân nhắc là cái đội ngũ IEP không có phải là tập trung vào cái chuyện học mà toán, đọc sách đâu không, mà những cái kỹ năng, nhu cầu về chức năng này cần phải được đề cập đến. Mình nói một cái ví dụ như là con mình có một cái khiếm khuyết về mặt giao tiếp, đặc biệt là những cái em mà không có nói ra thành lời hoặc là có hạn chế về mặt nói. Thì cái nhu cầu chức năng của con là giao tiếp, thì nhà trường phải cung cấp những cái dụng cụ hoặc là cái gì đó hỗ trợ cho giao tiếp của con, ví dụ như dụng cụ nói bằng iPad, hoặc là hình ảnh, hoặc là những cái dụng cụ máy nói chẳng hạn. Thì anh chị cần phải chú ý thiệt là kỹ đến những cái mục tiêu cũng như là những cái bước thực hiện những cái mục tiêu cho cái nhu cầu chức năng này. Khi mà làm việc với phụ huynh, tôi thấy có rất là nhiều cái em có cái bản kế hoạch IEP mà nhà trường ít có tập trung đến nhu cầu chức năng, mà phụ huynh mình cũng ít có thắc mắc và đề cập đến. Now we're going to talk about the case that Mac had. This was a few years ago. One of our attorneys represented this family. So I'm going to tell you a little bit about the child and some of the details of the case. Đây là một cái trường hợp mà luật sư ở văn phòng của chúng tôi làm việc cách đây vài năm. Tôi sẽ nói chi tiết về em nhỏ này cho các anh chị biết. So at the time of the case, this was a few years ago, Samir, he was 8 years old, and he was very, very kind. He was very eager to learn. He loved to learn. He did really well with his classwork. He understood, everything that was going on in his classroom. Some of the areas of need for him were that he struggled with attention and focus. He struggled with social skills,
pragmatic language, which is social language, and he also had sensory needs. Cách đây vài năm thì con lúc này là 8 tuổi. Đây là một cái cậu bé rất là bình tĩnh, rất là thích học hỏi. Con hiểu rất là nhiều những cái tài liệu hoặc là những cái gì mà cô giáo dạy trong lớp. Tuy nhiên con cũng gặp những cái khó khăn, ví dụ như là khó khăn trong việc tập trung hoặc là bị mất tập trung, có những cái kỹ năng giao tiếp á, thì còn không có được lưu loát và thuần thục giống như các em khác. Samir's parents came to us at MAC because while they were trying to advocate for their son, there was a couple of areas where the school district just was not, they were not budging. They disagreed. Samir's mom strongly believed in inclusion for her son. She wanted him to have the opportunity to interact with the same aged typical peers who didn't have disabilities, and she was worried that if he was placed in a sub-separate classroom, and a sub-separate classroom is just students with disabilities, and in his case it was just students with autism. She was worried if he was put in that class that he would not reach his academic potential, and that he wouldn't learn the social skills that he'd need to succeed in the world. So she really wanted him in an inclusive classroom. Hồi nãy Duyên có thiếu là bé Samir này có những cái vấn đề về mặt giác quan nữa, thì ba mẹ của em đến với văn phòng của chúng tôi với một cái nguyện vọng là biện hộ cho con, bởi vì học khu ba mẹ rất là muốn con được vào trong cái lớp hòa nhập để mà có khả năng tiếp xúc và học hỏi những cái kỹ năng giao tiếp hoặc là social skill, kỹ năng xã hội với những cái em bé bình thường cũng như là những cái em bé có hội chứng tự kỷ, chứ không phải là đặt em vào một cái lớp gọi là lớp đặc biệt riêng á, trong đó cái mô hình cái lớp học nhỏ hơn, ít học sinh hơn và chỉ toàn là những cái em có chung cái hội chứng tự kỷ. The school district did not believe that Samir could make progress in a general ed class. So they were offering a self-contained classroom, so that they didn't think that Samir was appropriate for a general ed classroom. They said that he required a lot of prompting to keep him on task, and this took up too much of the teacher's time. They said he required a smaller classroom with other students with autism. Thì lúc đó học khu tin tưởng rằng Samir không có thể có tiến bộ ở trong một cái lớp học bình thường, bởi vì còn cần phải có sự nhắc nhở rất là nhiều lần từ cô giáo, mà thực sự cô giáo thì có rất là nhiều việc khác của những cái em sinh viên khác nữa, cho nên không có đủ thời gian để có thể dạy con một cách hiệu quả. Cho nên học khu đề nghị con sẽ có tiến bộ khi mà học trong một cái lớp nhỏ và có đầy đủ có những cái em bạn khác cũng cùng cái chẩn đoán giống con. So now we're going to talk about Samir's unique needs. So this is a boy with autism, and his unique needs were clear. So the team discussed Samir. After they did their own evaluations and assessments, they found him eligible for special education. And Samir's family also, he also had independent evaluations. So he had functional needs, like we just talked about. Functional needs in all of these areas listed here: pragmatic language, social skills, sensory, attention and focus, and social and emotional needs. Thì Samir đã được đánh giá trong trường và có đủ cái điều kiện để được hưởng giáo dục đặc biệt. Thì người ta xác định là con có những cái nhu cầu về mặt chức năng, và trong đó có những cái nhu cầu duy nhất của con được liệt kê ở đây. Trong đó ví dụ như là ngôn ngữ ứng dụng, kỹ năng giao tiếp xã hội, nhu cầu về mặt giác quan, khả năng tập trung hoặc là kỹ năng giao tiếp với xã hội và tình cảm. So with pragmatic language, social language, his use of social language was not functional because he didn't understand the back and forth of conversation. I say something, then you say something, and back and forth. And like a lot of kids with autism, instead of
listening to a conversation and going back and forth, he would focus on one or two aspects of what somebody was saying and just really, that's all he would talk about. So if somebody said that they were in the hospital, for example, he would ask them, he liked numbers. He would ask, what floor were you on? Is there an elevator in the hospital? Instead of saying something like, I'm sorry, were you sick? So he didn't know the back and forth, that's pragmatic language, and he didn't stay focused on what the conversation was about. Thì mình sẽ giải thích cái phần về ngôn ngữ ứng dụng này như thế nào. Thì thường những cái em tự kỷ, trong đó có Samir, con sẽ không có cái việc mà đối thoại đi lại giữa hai cái người với nhau. Ví dụ như khi mà mình nói chuyện đó thì mình sẽ tập trung và mình nghe cái người khác nói. Ví dụ như là tôi mới vừa nhập viện ở bệnh viện, thì thay vì con nói là ô tôi xin lỗi là chị mới giờ đi nhập viện về, thì con lại con thích những cái con số mà, thì con cứ hỏi là ở đó có ở lầu mấy và cái gì mà liên quan tới con số thì con hỏi, chứ con không có những cái cách giao tiếp qua lại của một cái người thông thường. So for social skills, he didn't know how to play with other kids his age. He couldn't relate to other children. He could talk to adults, but he didn't have the social skills or to be able to interact with other children and play. Về kỹ năng giao tiếp xã hội thì thực sự là con cũng nói chuyện với người lớn. Tuy nhiên con không có đủ những cái kỹ năng để có thể giao tiếp, tạo những cái cuộc hội thoại và kết bạn một cách hiệu quả với những cái bạn cùng trang lứa. For sensory, his sensory needs impacted his ability to attend, to pay attention. So he needed frequent sensory breaks. Otherwise, he couldn't focus long enough to understand what the teacher was saying or to do the activities related to the instruction. So the school didn't, they said he wasn't independent because of his focus and attentional issues, because he needed the teacher's constant attention and prompting to stay on task, and they felt that he required a lot of support. Về cái nhu cầu giác quan, có nghĩa là con cần một cái sự tập trung rất là lớn, nhắc nhở liên tục của thầy cô giáo. Con cần phải có nghỉ ngơi rất là nhiều lần giữa cái giờ học, còn không thì không có đủ tập trung, mà con không có lắng nghe hiểu được những cái gì thầy cô nói. Đó là một trong những lý do nhà trường nghĩ là con không có thích hợp với một cái lớp thông thường, bởi vì con phải có một cái sự chú ý liên tục hoặc là nhắc nhở liên tục của thầy cô. Emotionally, he had needs because his anxiety, he had a lot of anxiety. A lot of children and adults with autism have a lot of anxiety. And this kept him from paying attention as well. When he was anxious, he would talk to himself out loud, or he would cry. And he wasn't able to verbalize what made him anxious. He didn't have the language to be able to tell people what was causing him to feel so badly. Về cái mặt tình cảm thì thực sự con rất là lo lắng và hồi hộp thường xuyên. Thường là nếu mà con lo lắng như vậy, thường con hay nói một mình, hoặc là con rất khóc, không có đủ ngôn ngữ để con có thể diễn tả hoặc nói cho người khác biết là tại sao con hồi hộp như vậy và tại sao con có những cái cảm giác và con khóc như vậy, thì con không có đủ khả năng. So think about that was how Samir presented that. Those are his unique needs, but think about a child that presents differently from Samir, maybe one who has higher support needs, maybe a nonverbal child with autism and an intellectual disability, for example. So a child who presented like this might be nonverbal, and in terms of language, a significant need might be communication. And I already talked about this, like, are they able to make their needs and wants known by communicating? Or behavior. Many children that don't have a functional way to communicate have significant behavioral issues. When my son was little, he didn't have language at first, and he got really frustrated because he wanted to tell us stuff, but
we couldn't understand him. He didn't have words, and he was very self-injurious. He banged his head all the time on the wall, on the floor, on the furniture. And after a long time, when we worked on his communication in school and out of school, when he was able to communicate better, his behaviors lessened dramatically. Nói đến một cái mức độ cao hơn một chút thì anh chị biết là có những cái em tự kỷ sẽ không có nói được, hoặc là có những em bị khiếm khuyết về mặt trí tuệ, thì cái nhu cầu của con còn nhiều hơn nữa, bởi vì cái sự cần thiết của con trong cái việc hỗ trợ để mà con học. Còn ví dụ như trong bản thân con trai của tôi hồi nhỏ con không có nói được, cho nên mỗi lần mà ba mẹ không có hiểu thì con cảm thấy rất là tức giận, và con liên tục trong một thời gian rất là dài đập đầu vô tường hoặc là bất cứ những cái gì xung quanh. Thì theo cái thời gian chúng tôi có sự hỗ trợ và biện hộ cho con, thì cái ngôn ngữ, cái khả năng ngôn ngữ giao tiếp của con từ từ phát triển, và con có thể giao tiếp được thì những cái hành vi mà tự làm hại bản thân, làm đau bản thân của con từ lúc nhỏ nó từ từ bớt đi. So you know, we're talking about unique needs. How do we figure out what our kids' unique needs are when it comes to special education? So the IEP is developed on many factors, and all of these factors have to be considered by following special education laws. So factors like the parent input, or student input if they're 14 or over, parent involvement, and also the input from teachers and staff. That's really important. And evaluations, both the school district and if the student gets independent evaluations, these are all really, really important. After thinking about all of those things and talking about all of these things, that's when the IEP team can start to put together an IEP based on the child's unique needs. Thì để cái xác định nhu cầu duy nhất và phát triển cái kế hoạch học tập cá nhân thì nó có rất là nhiều cái yếu tố, và dựa vào cái luật giáo dục đặc biệt thì những cái yếu tố đó bao gồm ý kiến của phụ huynh của các em hoặc là học sinh, ý kiến của thầy cô giáo, và những cái đánh giá mà nhà trường thực hiện. Thì dựa vào nhiều cái yếu tố này, nhà trường nguyên cái đội ngũ sẽ bắt đầu có những cái phát triển cái kế hoạch học tập cá nhân, và sẽ có những cái dịch vụ hỗ trợ cho cái nhu cầu duy nhất của cái cá thể này. So no two students are alike. Just like we just talked about, all our kids with autism have some similarities, but they have a lot of unique needs. IEPs have to be tailored to the individual needs of a student. In other words, they can't have like a standard autism IEP and every kid gets that. That is not how it works. Mỗi một cái trẻ em nói chung cũng như trẻ em tự kỷ thì sẽ có một cái sự khác biệt, cho nên và có những cái nhu cầu duy nhất tùy cái em này, cho nên cái bản IEP sẽ thiết kế tùy theo cái nhu cầu của em, sẽ không có một cái mẫu IEP nào dành cho những cái trẻ bị tự kỷ nói chung. So we're going to talk about the least restrictive environment. This is a really important piece of the law. The law says that all children with disabilities must be educated with their non-disabled peers to the maximum extent that's appropriate. So what this means, it speaks to inclusion. So it's saying that students with disabilities must be included in the general ed classroom as much as possible. So when the team gets together, you know, so it starts with evaluations. The student is evaluated. If the team determines that the student is eligible for special education based on those evaluations, then they sit down to write the IEP. They talk about what the students' needs, what their strengths are, what their needs are, their weaknesses are. They talk about you know, present levels of performance. What's the child able to do now? Then they write goals and objectives.
And then they write what are the services that the child is going to get so that they can meet those goals and objectives. Once they go through all of that, then they're supposed to determine what the placement is. And their first consideration should be, can the child be educated in the classroom, in the school that they would go to if they did not have autism? Thì cái việc mà tất cả cái trẻ em bị khuyết tật phải được dạy trong một cái lớp học cùng với các bạn bình thường để có thể tận dụng cái tối đa trong cái môi trường ít hạn chế nhất, thì cổ sẽ nói rõ hơn một chút xíu trong cái quá trình mà đánh giá cái khả năng của con, ví dụ như là cái điểm yếu, điểm mạnh, cái mức độ nào mà con làm được, rồi từ đó thì cái đội ngũ sẽ dựa vào những cái đánh giá nữa thì sẽ đưa ra những cái mục tiêu và cái kế hoạch thực hiện những cái mục tiêu đó như thế nào. Bước kế tiếp thì nhà trường sẽ nếu mà em đó được giáo dục đặc biệt thì sẽ được những cái dịch vụ để mà có thể hỗ trợ làm sao cho các con đạt được những cái mục tiêu đặt ra. Và cái bước cuối cùng nhà trường mới xác định là liệu các em sẽ học ở một cái có nghĩa là xếp lớp trong cái môi trường học tập nào, thì người ta sẽ có một cái câu hỏi là các em có thể học tốt trong một cái môi trường bình thường, nếu giống như là trẻ em không có tự kỷ hay không, thì người ta sẽ đặt cái câu hỏi đó. So if the team decides that the student can't be just in the general classroom and make progress, then they're supposed to ask, well, if we provided programs and services into the classroom, can the child be educated that way? If the answer is no to that, then the options get more restrictive. So if the child is not able to be in a general ed classroom, a more restrictive classroom might be an integrated setting with, or even more restrictive is a sub-separate classroom with just kids with, in our case, autism. And then more restrictive than that is a special ed school where all the kids in the school have disabilities. And then the most restrictive is a residential placement. So this is what the team is supposed to be, you know, that's how they're supposed to process and determine the placement. Và ngoài ra những cái sắp xếp lớp học và môi trường khác nữa, thí dụ như một cái bước tiếp theo là hỏi là ví dụ như là con mình ở trong cái lớp học bình thường thì những cái dịch vụ đó nó có phù hợp hay không, nếu không thì có thể con phải vô những cái lớp học riêng biệt dành cho những cái mô hình nhỏ, các em ít hơn và có những cái chẩn đoán những cái chẩn đoán khuyết tật tương tự. Rồi sau đó nếu mà không có phù hợp nữa thì người ta sẽ quyết định đến một cái ngôi trường có cái thiết kế đặc biệt chỉ chuyên dành cho trẻ khuyết tật. Còn đó là lúc đó thì cái môi trường nó hạn chế, mức độ hạn chế ngày càng tăng dần, và cái môi trường mà có mức độ hạn chế nhiều nhất đó là cái nơi mà residential, tức là dành riêng cho các em bị khuyết tật mà giống như các con ở trong trường luôn, và có thầy cô giáo theo dõi rất là kỹ, đó là môi trường hạn chế nhiều nhất. In Samir's case, he was getting his services outside of the classroom. One of the things he was working on was making eye contact. He had attention issues, but his lack of eye contact wasn't a manifestation of this. His parents said that even though we didn't make eye contact, he was still paying attention. And his parents knew that he was able to attend when he was not making eye contact, and they didn't believe that making him learn how to do it was as important as keeping him in the classroom with his peers. Một trong những cái mục tiêu mà nhà trường đặt ra cho Samir là cái bé trai hồi nãy là làm sao phải luyện tập cái khả năng giao tiếp bằng mắt, và cái việc học cái kỹ năng này thì phải thực hiện ngoài cái môi trường, cái lớp học của con. Tuy nhiên ba mẹ của con không đồng ý. Ba mẹ nói rằng con không có giao tiếp bằng mắt nhưng con vẫn có khả năng tập trung học, và con phải được học trong một cái lớp học giống như các bạn cùng trang lứa. When my when my son was in the 3rd or 4th grade,
he had been placed in the general ed classroom at first he was in a self-contained classroom for children with autism, and then eventually he went into an integrated classroom, an inclusion classroom, and then after that he was placed in a classroom with just a general ed classroom with hardly any supports and services. So it got really hard to advocate at this point because they were pulling away the services when he really needed them. But he was in, I think, let's say it was in the 4th grade. His teacher called me and said, "Your son doesn't pay attention. You know, he's always, you know, fidgeting, and he doesn't pay attention. He takes his mechanical pencil apart and puts it back together, and he does that just all day." And I said, you know, with all due respect, are you sure that he's not paying attention just because he's not looking at you? And he was like, "Oh, let me check that out." So a few days later, he called me back and said, "Your son is absolutely paying attention, even though he's not looking at me." So it was really good to hear that, you know, don't make assumptions that my child's not paying attention just because he's not looking at you. He's got a lot bigger issues that we have to worry about. Anyway, that's my story. Và ví dụ như một cái trường hợp của con tôi lúc mà hồi nhỏ con học cái lớp riêng biệt dành cho các em chỉ có tự kỷ, sau đó lớn hơn một chút con vô cái lớp hòa nhập, và đến khoảng lớp 4 thì con vô một cái lớp học hoàn toàn bình thường. Khi này thì học khu không có cái sự hỗ trợ giáo dục đặc biệt cho con nữa, thì lúc đó thực sự con cũng rất là cần, nhưng mà con không còn những cái dịch vụ nữa. Cô giáo mới hay gọi điện cho tôi và bảo rằng con trai tôi không có chú ý trong lớp học. Lúc nào con cũng chơi với cây viết máy và lấy cái viết ra những cái từng phần, và suốt một cả ngày vậy đó, con không có nhìn ai và không có chú ý học gì hết. Thì tôi thường hỏi cô giáo là cô có chắc rằng con của tôi không có chú ý, không có nghe lời cô hay không? Cô giáo vài ngày sau mới trả lời lại là thực sự không có phải, con trai tôi trong lớp học vẫn chú ý, vẫn nghe lời thầy cô giảng. Một cái nói hay một cách khác một chút là đừng có chỉ có dựa vào mà mình dựa vào nhìn bên ngoài là các em tự kỷ không có nhìn thầy cô giáo hay là không có nhìn vào bản thân mình thì mình nói là con không có chú ý. Nói chung là mình nên chú ý vào những cái nhu cầu khác mà cần thiết nhiều hơn. So, and also students with higher support needs, students with more severely disabled can also be included with the right supports. So I can share another story with you. A parent that I've worked with, her son is nonverbal. He was in a self-contained classroom. She wanted him included, and he, you know what, I'm gonna save that story for later. I'm sorry, I didn't. That's a long story. I don't want to talk about that one because I will take up too much time. Okay. Yeah, thật ra tôi sẽ để cái câu chuyện này mà kể sau. Xin lỗi các anh chị, sẽ kể câu chuyện khác, nói khác một chút xíu mới nói cái câu chuyện dài này. Yeah. Okay. Okay, so this is a very busy graphic to try to illustrate inclusion. So if you think of the big blue circle as the general education classroom, inclusion means having the services in the classroom. So a child could get occupational therapy in the classroom, or assistive technology, all of these things that, you know, are around the circle, they can be pushed into the classroom. Sometimes schools will think of inclusion as, and this happened to my son, they will take a child with a disability who maybe has been in, you know, a more restrictive classroom. They'll put him in a general education classroom and say it's inclusion. Look, he's included. He's with all of his non-disabled peers. That's not inclusion. That's called dumping. When you dump a kid into a general ed classroom and say it's inclusion, but you don't support him. And that's what happens a lot. Can you stop right here? Yeah, thank you so much.
Thì nói về cái inclusion thì mình dịch tạm ra là lớp hòa nhập đó, thì cậu sẽ cho một cái định nghĩa cái lớp hòa nhập là một cái giống như anh chị nhìn theo slide, cái vòng tròn là cái lớp học bình thường của các con, thì trong cái môi trường hòa nhập và tất cả những cái dịch vụ hỗ trợ cho một cái cá nhân đó sẽ được thực hiện trong lớp học. Cái này nó phân biệt rất là khác với lại cái trường hợp là các em cũng có, ví dụ như các em tự kỷ chẳng hạn, nhưng mà đặt vô một cái môi trường lớp học hoàn toàn bình thường giống như các trẻ em khác không có khuyết tật, nhưng mà hoàn toàn không có một cái sự hỗ trợ nào hết. Có nghĩa là trong lớp học không có một cái gì hết, các con học bình thường giống như bạn khác, thì đây không phải là hòa nhập. Có nhiều trường nói là xảy ra rất là nhiều, có nhiều trường nói đây là hòa nhập nè, để cho con của phụ huynh vào lớp học bình thường giống như em khác thì các em sẽ tự học. Nhưng mà đó không phải, đó là ném con mình vào một cái môi trường mà không có một cái sự hỗ trợ nào hết. Yeah. So we did some research at MAC, and well, the research generally tells us that children with autism are put in self-contained classrooms at a higher rate than children with other disabilities. And we analyzed 2019 placement data by race, the Department of Elementary and Secondary Education. We took their data and we looked at it, and we saw that that Black students with autism are placed in separate classrooms at a much higher rate. And we know that regardless of race, many times the expectations of students with autism are low. And with the lack of race equity, those expectations are even lower. So what we want parents to be aware of these inequities. Separate placements don't have to be inevitable because your child has autism. And this is especially important if you have Black children. So the law is really, really clear that the least restrictive environment must be the first consideration for placement. Một cái điều nhắc nhở là khi mà sắp xếp lớp cho các con thì cái điều ưu tiên theo giáo dục đặc biệt là đầu tiên là phải xếp vào trong cái môi trường ít hạn chế nhất để các con có thể học và phát huy khả năng của mình. Thì theo cái thống kê là những cái thường thì những cái trẻ tự kỷ thường không có được đánh giá cao nói chung về mặt học vật đó, cho nên các con sẽ bị xếp vào trong những cái lớp riêng biệt cùng với những cái trẻ em khác có những cái chẩn đoán khuyết tật khác. Thì theo cái thống kê thì người Mỹ trắng chẳng hạn thì có cái tỷ lệ mà xếp vô cái lớp học đặc biệt là trên cái màu xanh ở bên phía bên trái nè, và ở bên phải là những cái em mà Mỹ đen mà có bị tự kỷ thì được xếp vào cái lớp học riêng biệt thì tỷ lệ tăng hơn rất là nhiều. Ý nói đây là một cái sự không công bằng về mặt giáo dục trong cái sắc tộc, có nghĩa là thực sự là các em da màu khi mà có tự kỷ thì lại càng bị phân biệt hơn và bị đánh giá thấp hơn so với những cái sắc dân khác, ví dụ như là sắc dân màu trắng. So with all this talk about inclusion, I have a little video here that I want to show you. This is the Henderson School in Boston. I know one parent here that probably be happy to see this video. So this is the Henderson Inclusion School. It's an example of inclusion. It's it's known nationally as being a very good inclusion school. This school happened because a group of parents wanted their children with disabilities included. They weren't before. And so this group of parents, they worked with their parent advisory council, they worked with advocacy organizations, and they advocated fiercely with the school committee. And eventually they gained the support. They found a principal that embraced inclusion, and the school's been there ever since. So I'm going to just show you a little video from the school. I'm going to stop it a little bit at a time so that it can be interpreted. And I also have to do a little bit of shifting with my slides in order to get this to work. So just give me a minute. I have to stop sharing and then I'm going to start sharing again. Thì cậu sẽ nói về cái lớp Inclusion Class ở cái trường Henderson, là một trong những cái trường tiểu học của Boston Public School. Đây là một cái môi trường Inclusion, nói chung là theo một cái khuôn mẫu mà chuẩn cả
cả toàn nước Mỹ. Thì đây là bắt nguồn từ một cái nhóm phụ huynh có con bị khuyết tật. Họ đã không mệt mỏi, có những cái tư vấn và biện hộ cho con mình, và từ đó họ đấu tranh với cái học khu của Boston và thành lập cái lớp Inclusion này ở trường Henderson. Và trong nhóm phụ huynh mình có một phụ huynh có con học ở lớp Inclusion ở Henderson này, thì hy vọng là khi mà anh coi cái đoạn video này thì anh cảm thấy rất là yên tâm và tự hào khi mà con mình cũng là học trong cái môi trường rất là đặc biệt và tốt này. Cô sẽ chia sẻ sau ha. Yeah, you can share the video. Okay, tell me if you see the video. Can you see it? Yeah, we see it. Okay. Determined means to never give up. In the classroom, we are determined to finish our work. Outside, we are determined not to hurt our friends' feelings and to play nice. All throughout the school, we are determined to make friends. That's what determined means in the Henderson. Thì Henderson là chúng con rất là kiên định. Thì kiên định ở đây có rất là nhiều mặt. Chúng con chơi với nhau, chúng con có thể mà kết bạn cùng lẫn nhau. Being respectful at the Henderson Inclusion School is important. It is helping others in need. It is being grateful. It helps us get along in this school. Being respectful is one of the smart rules in the Henderson community. Cái giá trị khác nữa là chúng con có sự tôn trọng, là một cái giá trị rất là quan trọng ở trường Henderson của chúng con. Chúng con giúp đỡ những bạn bè khác khi mà cần thiết, và chúng con giúp đỡ những các bạn khác để có thể hòa nhập cùng nhau. When you can do something and be able to trust yourself and having people to rely on you. Being responsible includes you believing in yourself, because when you are responsible, you are a person that can achieve things and be happy with what you accomplish. In the Henderson School, we work hard to be responsible. Một cái giá trị khác nữa ở Henderson thì chúng con rất là có trách nhiệm. Thì khi mà các em học sinh có trách nhiệm thì sẽ có đạt được những cái thành tích học tập cao. Lúc đó thì con sẽ cảm thấy vui vẻ, vui vẻ và hạnh phúc. To be inclusive, you must let everyone be included. Be the opposite of exclusive. For example, if someone wanted to play with you and you shouted no, that would be exclusive. But if you kindly said okay, it would be nice and inclusive. If someone needed help on a question, to be inclusive, you could help them. Everyone, not just in our school, but the world, should be inclusive. Leslie, I cannot hear very well the definition of inclusion at the final. Can you repeat for me? Just rephrase for me. I think it's very important to say the final one, inclusion. All right, let me get that. Be included. Be the opposite This of one? exclusive. For example, if someone wanted to play with you
and you shouted no, that would be exclusive. But if you kindly said okay, it would be nice and inclusive. If someone needed help on a question to be inclusive, you could help them. Everyone, not just in our school, but the world, should be inclusive. Yeah, I got it. Thank you. Cái việc hòa nhập thì nói những cái chúng con đây là một cái môi trường hòa nhập. Khi mà các bạn hỏi là có chơi với nhau được hay không, nếu câu trả lời là không thì cái điều đó không có hòa nhập, là trừ ra. Nhưng mà khi các bạn của các con nói là cần phải có giúp đỡ thì chúng con sẵn sàng giúp đỡ. Và khi mà tất cả những cái hoạt động trong trường học chúng con đều có sự hòa nhập, tất cả các sinh viên, các thành viên đều có thể tham gia vào những cái hoạt động của trường. Okay, am I sharing again? Yeah, I think I'm not sure, but I think we are good. Good, okay. It's a very nice video. Anh chị có muốn chia sẻ lại một lần nữa thì nói. Leslie chia sẻ lại ạ. Okay. Yeah, I think we are... I'm gonna speed up a little bit because I don't want to run out of time. So I'm gonna. So we've talked about Samir. We've talked about him a lot. I'm gonna go over a couple other laws, and we'll talk some more about Samir. So hold on. Let's see. Yeah. So evaluations are one of the key ways the IEP team determines what your child's needs are. School district. Yep. I'm sorry, keep going. Okay, school districts evaluate your child to determine what their needs are and what programs and services are needed for your child to make progress and meet their IEP goals. Thì đánh giá trong học khu là một trong những cái điều mà quan trọng nhất để nhà trường có thể làm và có thể biết được cái khả năng con mình đến đâu, cũng như là có đủ cái điều kiện, có được những cái dịch vụ hỗ trợ cho con để mà con có thể đáp ứng được cái nhu cầu cũng như là có những cái sự tiến bộ. So school district evaluations, they can provide valuable information needed to develop the IEP. Some school districts do better evaluations than others. I've found that a lot of the evaluations from school districts that I've seen don't really go into the depth that may be required to figure out your child's needs. And this is why sometimes a second opinion is needed. So an independent evaluation is like a second opinion. The independent evaluations are good to have when parents know that their child with autism needs more or different services than what the school is willing to provide, or if they know what their child needs but disagree with what the school is offering. Thường thì tùy học khu, thì đánh giá của học khu đa số là cũng sơ bộ và có khi không có sâu sắc và kỹ để mà chỉ ra những cái nhu cầu điểm yếu của con mình để mà đưa ra những cái dịch vụ giáo dục đặc biệt. Đó là cái lý do tại sao mà thường phụ huynh không có đồng ý với cái kết quả của đánh giá của học khu và biết là con mình có những cái nhu cầu khác, cho nên cần phải có những cái bảng đánh giá độc lập. And school districts must evaluate your child when they're on an IEP. They have to evaluate a student on an IEP every 3 years. Và khi con có IEP, một học khu phải đánh giá cho con mỗi 3 năm một lần. You'll have an IEP meeting every year, and the school district might not necessarily evaluate your child until it's 3 years. But it's important to know that if you think your child, needs another evaluation, you can ask for an evaluation. So if you've had the IEP meeting and half a year has gone by and you don't think your child's really making progress, and you know that their IEP meeting is going to be coming up,
you can ask the district to do an evaluation in the area that you're concerned about. And the school district must do it if you request it. So sometimes we hear that parents have been told, oh no, you can't have an evaluation now because you have to wait until it's their 3-year evaluation. You don't have to wait. It's really clear in the law. If you request an evaluation, the school district must do it. Thường thì 3 năm sẽ đánh giá lại một lần và mỗi một năm sẽ có buổi họp IEP một lần. Tuy nhiên phụ huynh nên nhớ rằng nếu mà hơn một năm, ví dụ như 1 năm rưỡi, mình thấy con mình hoàn toàn không có sự tiến bộ thì sắp tới cái cuộc họp IEP, anh chị cũng hoàn toàn có thể yêu cầu nhà trường đánh giá lại một cái mảng hoặc là một cái lĩnh vực nào đó mà con mình không có tiến bộ. Nhà trường có thể trả lời là phải đợi tới đúng 3 năm thì mới có thể đánh giá lại, nhưng mà trong cái luật giáo dục đặc biệt viết ra rằng phụ huynh yêu cầu chính đáng thì nhà trường không có quyền từ chối. If you disagree with the school district's evaluation, you have the right to an independent evaluation paid for by the school district. Nếu mà anh chị không có đồng ý với cái kết quả đánh giá của học khu thì anh chị có quyền có một cái ý kiến từ cái đánh giá độc lập, và thường là học khu sẽ trả tiền cho cái đánh giá này. So I'm going to talk more about that, but I want to talk about the timeline for evaluations, because in special ed laws, there are timelines that school districts must follow when it comes to evaluating your child. And not all parents are made aware of this timeline, so I'm going to go over that a little bit. Tôi sẽ nói sơ về cái khoảng thời gian mà đánh giá như thế nào, thì chắc thể không phải phụ huynh nào cũng chú ý cái khoảng thời gian này, thì khoảng thời gian này học khu bắt buộc phải tuân theo. So when you request an evaluation, you should always do it in writing. You need to, your communications with the school should always be in writing so that you have a paper trail, evidence. When you request an evaluation, a timeline gets triggered. So the school district has 5 school days to provide you with a consent form. This consent form is, you have to sign it so that you're giving the school district permission to do the evaluation that you requested. Những cái mốc thời gian đánh giá là như thế này. Nếu mà anh chị yêu cầu đánh giá được viết ra bằng lá thơ thì cái mốc sẽ được khởi đầu. Khi mà mình gửi cái đơn thì nhà trường sẽ có 5 ngày school day để có thể gửi lại cái bản consent form để anh chị có thể biết được là nhà trường đồng ý cái đánh giá nào. When you have that consent form, the timeline stops. Okay. It doesn't start up again until you sign it and give it back to the school district. When the school district receives your signed consent form, then the clock starts ticking. So they have, from the time that they sign the consent form to the time that they have an IEP meeting, they have a total of 45 school days to get the evaluation done and hold the IEP meeting. Mốc thời gian sẽ ngừng lại cho đến khi mà anh chị ký consent form gửi lại cho nhà trường. Nhà trường có 45 ngày school day, tức là không có kể holiday với lại cuối tuần, để có thể hoàn tất những cái đánh giá mà anh chị yêu cầu. And just to add a little more detail, the district has 30 school days to conduct the evaluation from the time they receive your signed consent form. So, not to complicate things, but there is a timeline for them getting that evaluation done. Then there's an extra 15 days where they can have that time to set up the meeting. So it's a total of 45 days. Chi tiết một chút xíu, tức là kể từ cái lúc mà nhận cái mẫu đơn, cái đơn cam kết cho đến lúc mà nhà trường hoàn tất cái đánh giá là có 30 ngày school day. Thì sau đó thì họ trường sẽ có 15 ngày để mà gửi những cái bản report ra hoặc là sắp xếp cái cuộc họp. So then once the IEP meeting is over, you should get a copy of the IEP fairly quickly. And also if you request the documents
from your school district to be in the language that you speak at home, the law also says that school districts must translate the material so that you can participate in your child's education. Và trong cái bản consent form thì anh chị có quyền yêu cầu là nhà trường sẽ dịch ra những cái bảng đánh giá theo cái ngôn ngữ mà mình nói tại nhà để phụ huynh có thể đọc hiểu những cái bảng đánh giá này và can thiệp vào cái quá trình giáo dục đặc biệt của con mình. You know, we find that school districts will translate the IEP. Some school districts will say, yeah, we'll translate it, but it takes them a long time. They should also be translating evaluations. A lot don't do that. They should be translating report cards. If you've asked that your information come to you in the language that you speak in the home, they should be translating all of it. Và thực sự là anh chị nên nhớ là tất cả những cái bảng điểm, bảng đánh giá của con hoặc là bảng IEP đều nhà trường nếu mà yêu cầu thì nhà trường phải thông dịch ra một cái thứ tiếng mà mình đang nói. So now in the timeline, the parent has the IEP and you have 30 days to respond to that IEP. Now this is 30 working days. So you can sign the IEP and fully accept it, and then you give it back. You can partially reject it, or you can fully reject it. So you have a couple of different options. But one of the most important things to know is that the services proposed in that IEP will not start until you give the signed IEP back to the school district. Anh chỉ có 30 ngày để có thể ký lại cái bản IEP và trả lại cho thầy cô giáo, và nên nhớ rằng trong cái quá trình chờ đợi hoặc là nói chung là những cái dịch vụ chỉ có được thực hiện khi mà nhà trường nhận được cái bản đã ký tên đồng ý hoặc là đồng ý một phần của phụ huynh. We hear a lot that some parents are told they have to sign the IEP right away. Your child's not going to get services. You'd better sign it. It's important to know that you have the right to take that full 30 days to read the IEP. I know, you know, some of the words or some of the concepts or some of the services in the IEP aren't all that clear. And you might want to talk to your child's pediatrician, or you might want to talk, if you have a speech therapist that your child goes to, you might want to show them the evaluation. It might take a little time to, you know, to figure out if you really want everything that's in that IEP, or if you want to reject some of it. So everything that you don't reject when you sign the IEP should be put in place as soon as you give that IEP back to the school district. Thì cái bản IEP này có những cái điều mà anh chị chưa có rõ, hoặc là cần phải có những cái ý kiến, hoặc là có xem xét lại từ bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chuyên khoa tâm lý của con mình. Anh chị đều có thời gian để có thể đọc và ký lại cho nhà trường. Tuy nhiên khi mà anh chị không có đồng ý, đã cái nào đó thì có thể ký, thì nhà trường sẽ lập tức có những cái dịch vụ đó được thực hiện ngay. Nhưng mà anh chị nên nhớ là cần phải đọc và tìm hiểu cho thiệt là kỹ trước khi ký và trả lại trường. Anh chị có 30 ngày. So when we're talking about independent evaluations, they have to be paid for. So we talked about how if you disagree with the school district's evaluation, you have a right to an independent evaluation paid for by the district. So it has to be the same type of evaluation. So if you disagree with the speech evaluation, you have a right for the district to pay for an independent outside of the district speech evaluation. So it has to be the same type of evaluation. And there's a couple of different ways to get that done. And I'll explain those in a minute. Khi mà không có đồng ý với bảng đánh giá của trường học, mình có quyền yêu cầu đánh giá độc lập, thì cái nhà trường sẽ có nhiệm vụ trả cái chi phí này. Tuy nhiên cái đánh giá bên ngoài độc lập phải cùng loại với cái đánh giá mà nhà trường đã làm mà mình không có đồng ý. So the first way to do it is it's based on your financial situation. So if a family is low income,
if their child is eligible for free or reduced lunch, then the school district has to pay for the independent evaluation. So you have to share your financial information. The other option, and very important too, this independent evaluation, if you're doing the income way, it has to be the last evaluation has to be within 16 months. If it's longer than that, then they don't have to do it. Nếu mà mình có thu nhập mà thấp á, thì thường là trường sẽ trả cái chi phí đánh giá độc lập ở bên ngoài. Đó là cái chọn lựa thứ nhất, và nên nhớ rằng là cái chi phí này sẽ trả trong vòng cực 10. Can you repeat about the 16 months? I'm sorry, I lost for that part. So yeah, so when you're going this way to get the independent evaluation, you have to ask for it no more than 16 months after the evaluation you disagree with was done. Oh, thank you. Thì thực sự có một cái khoảng thời gian giống như là mình cần phải yêu cầu đánh giá độc lập ở bên ngoài trong vòng 16 tháng kể từ cái bản đánh giá ở trong trường, thì nhà trường mới trả tiền cho mình. The second option is if you don't want to share your financial information with the school district, but you simply ask for the independent evaluation. So the school district has a decision to make. If you ask for this independent evaluation, they have to either within 5 days, they have to agree to pay for an independent evaluation, or they must initiate a hearing with the Bureau of Special Education Appeals. That's like special ed court. And the school district has to prove that the evaluations that they did were comprehensive enough such that they shouldn't have to fund yet another evaluation. Cái chọn lựa thứ hai, nếu mà phụ huynh không có muốn chia sẻ với trường học về vấn đề thu nhập của mình, thì nhà trường sẽ có trong vòng 5 ngày để mà có thể quyết định, một là đồng ý trả cái chi phí đánh giá độc lập này, hai là nhà trường không đồng ý và bắt đầu ra cái quá trình hầu tòa, tức là không có đồng ý trả cái chi phí đánh giá mà mình mong muốn. Thì thường là trường phải chứng minh là cái bản đánh giá của họ có tính chất hiệu quả và hiểu giống như là kỹ, để có lý do mà họ từ chối không có muốn trả chi phí đánh giá bên ngoài. And with this option, there is no timeline for the last, how the option 1, it has to be within 16 months. Option 2, that doesn't apply. Và cái chọn lựa thứ hai thì anh chị không có cần có cái timeline, tức là không có cần phải đánh giá trong vòng 16 tháng hay là trong khoảng thời gian nào hết. Okay, so for Samir, we're going to talk about his independent evaluation. So the school district did their own evals, and the results, along with the teacher and the service provider inputs, led the IEP team to the conclusion that Samir's needs were such that he needed a restrictive placement in a sub-separate classroom setting. Thì trong cái trường hợp với lại Samir đã được nhà trường đánh giá về thần kinh tâm lý và đánh giá về ngôn ngữ, có những cái quyết định về cái xếp lớp, là con không có thể là con phải vô một cái lớp riêng biệt, đặc biệt và không có vô lớp hòa nhập. Samir's parents, they didn't believe that some of the school district's testing helped in fully assessing his potential. And he had got independent evaluations in these areas. He had a neuropsychological, speech, inclusion expert, and also a therapist. Independent evaluations. Phụ huynh của em Samir không có đồng ý, nhà trường đánh giá không có đúng những cái khả năng của con mình, cho nên họ sẽ yêu cầu đánh giá độc lập, từ đánh giá tâm lý thần kinh, đánh giá ngôn ngữ, những cái chuyên gia hòa nhập và các trị liệu khác. So the Samir's neuropsychological evaluation, the neuropsychologist evaluates and has to determines the child's learning needs.
Samir's parents told the evaluator that they wanted him to be educated in a general education setting, and they wanted the neuropsychologist to evaluate him knowing that, so he could make recommendations as to, you know, if the neuropsychologist thought that Samir could be educated in a regular ed classroom, the parents wanted the doctor to write recommendations on how to support him in the general ed inclusion setting. Ba mẹ của Samir muốn cho con học trong một cái lớp học mà bình thường có sự hỗ trợ, cho nên mới yêu cầu đánh giá độc lập từ cái bác sĩ thần kinh tâm lý. Thì nếu mà bác sĩ này đánh giá cái khả năng học của con, thấy được là con có thể hiểu và học được những cái tài liệu trong cái lớp học bình thường, thì bác sĩ sẽ viết ra những cái lời khuyên là cái cách xếp lớp của con ở trong cái môi trường nào phù hợp với khả năng. And the neuropsychologist's job was to do the testing, make recommendations about the placement, the learning strategies and accommodations, methodologies, all of that. And Samir, when he was tested, he had an average IQ. His cognitive skills were age appropriate. And the neuropsychologist said that there was a lot of potential for growth of his skills and the areas of his unique needs if he were provided with the right supports and accommodation in an inclusive setting. Bác sĩ thần kinh tâm lý bác sĩ tâm lý thần kinh là một trong những cái người đánh giá cái trí thông minh, khả năng học hỏi cũng như là cái cách dạy con, cũng như là đưa ra những cái lời khuyên về phương cách dạy con như thế nào. Thì cái kết quả là chỉ số thông minh của Samir là ở mức độ trung bình. Cái khả năng nhận thức của con là phù hợp với các bạn cùng lứa tuổi, và ông nghĩ rằng nếu mà Samir được đặt trong một cái lớp học bình thường có sự hỗ trợ thích hợp thì cái khả năng học của con sẽ được cải thiện và tiến bộ. So for his independent speech evaluation, this evaluator really looked very deep into the pragmatic language testing. So that's that social language I was talking about. And she was able to make strong recommendations for speech therapy goals. And this was important because while the school district did do their own speech evaluation, they didn't evaluate his social language or his pragmatic language needs. That is really a problem. So, you know, if you have children on the spectrum and you think your child doesn't have the pragmatic language skills that they need to have, and you request a speech evaluation, you should specifically ask for that evaluation to include a pragmatic language assessment. So Samir's independent speech therapist did do that. She tested a lot of testing and had a lot of recommendations for that. Thì cái đánh giá độc lập về mặt ngôn ngữ thì Samir đã được đánh giá về những cái ngôn ngữ sử dụng trong giao tiếp. Thì ở trong trường học người ta không có đánh giá về cái lĩnh vực này. Cái bạn đánh giá ở bên ngoài, đánh giá sâu về khả năng ngôn ngữ của con và giúp cho đưa ra những cái lời khuyên để cho cái người dạy nói ở trong trường đưa ra những cái mục tiêu dạy về mặt ngôn ngữ như thế nào cụ thể. Thì anh chị nên chú ý là đặc biệt là với những cái em bị tự kỷ, thường là trường đánh giá nói khá là sơ sài, cho nên mình phải yêu cầu cụ thể là đánh giá grammatic language assessment, tức là những cái ngôn ngữ chuyên biệt mà sử dụng trong những cái cuộc đối thoại hoặc là social skill. Hồi nãy cô có giải thích trong cái phần đầu. An inclusion expert also evaluated Samir, and this included she did an observation of him in his classroom in unstructured settings like lunch and recess. You as a parent, you have the right for your independent expert to come in and observe the class. It has to be, you know, coordinated with the special ed department, and you also have the right to observe your child's class. So in this case, the inclusion expert looked at not just the classroom, because, you know, classrooms are very structured, and a lot of times our kids with autism
do really, really well with structure. You know what the predictable environment is. But once they get in that unstructured settings, like the lunchroom or recess, or just walking in the hallways, a lot of times this is where the problems are. So, you know, this expert observed him at lunch and in recess and in the classroom. She made a lot of recommendations about sensory breaks, the types of sensory activities he should be doing. She individualized them, you know, in terms of what was going on in the classroom. And I think I used this example earlier today. You know, the school district they had him on a sensory break schedule. And whether he needed or not, he would get up and he would, like, you know, go bounce a ball in the hallway. The inclusion expert looked at this and said, you know what, he should get a sensory break when he needs it. So she helped the teacher to understand what it looked like when he needed a sensory break. And she made the sensory breaks more meaningful to whatever it was that they were doing in the classroom. Cái việc mà cái phần mà chuyên gia hòa nhập thì phụ huynh có thể yêu cầu những cái chuyên gia hòa nhập theo dõi con mình ở trong lớp học hoặc là ngoài lớp học. Thì thường là ở trong cái lớp học có những cái cấu trúc mà ổn định thì những cái đứa tự kỷ thường bé nó không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà ở ngoài lớp học, giống như giờ lunch, giờ ra chơi, hoặc là trong cái balcony mà cái hallway mà con thường đi thì những cái vấn đề bắt đầu xảy ra từ đó. Thì khi mà quan sát thì người ta thấy Samir có rất là nhiều vấn đề về giác quan. Con cần phải có những cái nghỉ ngơi rất là thường xuyên giữa cái giờ học. Thì cái lúc này những cái chuyên gia này mới đưa ra những cái lời khuyên rất là hữu ích cho con. Ví dụ nói với lại giáo viên chủ nhiệm là con cần có những cái buổi nghỉ giữa giờ học mà mang tính chất giác quan để giúp đỡ cho con tập trung hơn. Và sẽ có những cái lúc nghỉ đó như thế nào phù hợp để cho con có thể coi những cái giờ nghỉ ngơi đó một cách quan trọng và nó có áp dụng giống như có hiệu quả đối với con. And then the last independent evaluation was Samir's outside therapist. And the therapist was really instrumental in helping the team with Samir's emotional needs. She evaluated him, she went to the IEP meetings, and the team didn't see Samir as having any emotional concerns because he didn't have any serious disruptive behavior. So essentially he fell through the cracks. And the therapist input at the IEP meeting helped the team to craft individualized IEP goals around his emotional needs. Cái người trị liệu bên ngoài có những cái đánh giá về mặt tình cảm của con thì họ có tư vấn và họ tham gia cái buổi IEP. Họ nói những cái nhận xét của họ, đặc biệt là về những cái lo lắng về mặt tình cảm thì hoàn toàn cái đội ngũ trong thầy cô giáo trong trường không có để ý và biết đến là Emir, bởi vì Samir không có những cái hành vi rất là tệ hoặc là dữ tợn ở trong lớp, rất là nhẹ nhàng cho nên không ai phát hiện hết. Nhưng mà therapist, cái người trị liệu bên ngoài chia sẻ cho nên sẽ góp phần đặt ra những cái mục tiêu về mặt tình cảm cũng như là sự hỗ trợ về mặt giao tiếp tình cảm của con trong cái bảng IEP. So these were the evaluations, the independent evaluations that Samir needed to help with his case. But there are so many other types of evaluations that would be appropriate for kids with autism. And then, you know, like my son, when he was little, he needed certain evaluations. Once he got a little older, he needed different evaluations. And once he got a little older than that, because he changed, his needs changed as he was, you know, growing up. So, you know, we had a lot of independent evaluations over the years, and they were always really helpful. Thì thực sự là khi mà con từ nhỏ cho đến lớn sẽ có rất là nhiều đánh giá khác nhau, bởi vì cái sự phát triển của con sẽ khác. Bản thân con tôi con nhỏ đó tới lớn có rất là nhiều cái bảng đánh giá độc lập mà chúng tôi đã thực hiện cho con mình. I want to say too that when you get an independent evaluation, the school district must consider that evaluation.
but they do not have to take any of the recommendations from that independent evaluation. Nên nhớ rằng những cái đánh giá độc lập thì nhà trường có thể giống như là xem xét lại những cái đánh giá này. Tuy nhiên họ không có phải có nhiệm vụ tuân theo những cái lời khuyên từ những cái chuyên gia đánh giá độc lập bên ngoài. And you know, even I kind of think I'm making this sound really easy. Even with independent evaluations, it can be really, you know, you still have to advocate and push for what you think your child needs. Mặc dù có những cái đánh giá độc lập bên ngoài thì mình nghe nói thì nó dễ dàng, nhưng mà thực tế thì có những cái đánh giá độc lập gần như đầy đủ ở bên ngoài rồi, nhưng mà phụ huynh cũng còn phải biện hộ và phải có thúc đẩy rất là nhiều thì nhà trường mới có thể đáp ứng hoặc là có thể cung cấp được những cái dịch vụ mà phù hợp với nhu cầu của con mình. So another part of the law talks about educational standards. So there are educational standards for every grade. Every state has them. In Massachusetts, we use the Massachusetts state curriculum frameworks. And these are the standards that the expectation is that all students will meet the educational standards, and that includes students with disabilities. So students with disabilities must have the services that they need to learn the same material as students without disabilities. Thì tất cả những cái học sinh đều mong đạt được cái chuẩn giáo dục. Thì ở cái kiểu mà những cái quy định của luật của tiểu bang Massachusetts thì học sinh khuyết tật phải nhận được những cái dịch vụ cần thiết để em có thể học được chương trình phổ thông giống như các bạn bình thường khác. And having these services and you know, to help kids learn the same material, this is giving them access to the curriculum. So it's really important that children with disabilities have access to the curriculum so that they can learn the same material as kids that don't have disabilities. Hay nói cách khác là các em học sinh khuyết tật phải có được cái sự hỗ trợ để tiếp cận những cái chương trình học giống như những các em bình thường khác. Let me go back on the standards. There are the educational standards that I'm talking about. Every state has them. They're online. You can click on your child's grade level, you know, if your child's in the second grade, and see what the expectations are. So there'll be like expectations for all different things. So for English language arts, there'll be for reading, for writing, and a whole lot of other things. And if you're being told that your child is making progress, but you don't think that they are, you can go look at these standards and see if your child can actually do some of the things that the expectation is. But by the end of, you know, first grade or kindergarten, or older, that your child can do, you know, these things. And if you don't think that's true, that's another way that you can advocate for your child if you think your child needs more or different services. Thì nói về cái mà chuẩn giáo dục thì trên cái website của rất là nhiều tiểu bang khác nhau đều có những cái thông tin mỗi cái lớp học từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12, tất cả các môn đều có một cái chuẩn, tức là cái môn đó tới các em cái lứa tuổi đó thì cần phải đạt được cái điều gì. Nếu mà phụ huynh tìm mà thấy là con mình lớp 3 chẳng hạn, môn toán nó như vậy mà con mình không có đạt được, thì từ cái đó thì anh chị sẽ có được biết được cái là con mình không có đủ cái đạt được cái nhu cầu, cái chuẩn của cái lớp học đó, thì mình có thể biện hộ thêm cho con mình. A really important legal concept when it comes to IEPs is potential. And school districts must design IEPs to develop the student's potential to learn. Một cái điều rất là quan trọng nữa có là tiềm năng, thì học khu cần phải thiết kế một cái IEP để phát triển tối đa tiềm năng giáo dục của học sinh.
So potential can be assessed in a variety of different ways: evaluations, parent and student input. In all disputes when parents, or let's say most disputes when parents or school districts are disagreeing, it's usually the school district saying that the services being offered are sufficient and that the child is making enough progress, especially in light of their potential. But what we see over and over again is that a lot of times the district will say more is not expected because the child has autism. You know, what do you expect? And we see so many IEPs where the goals and objectives don't change from year to year. A lot of times students with autism or with intellectual disabilities, there's no expectation that the child can meet more challenging goals. But that's the only way for a child to make progress, is to raise that bar and raise that expectation. Thì thực sự là nói về cái tiềm năng thì nhà trường phải có làm cái điều gì đó để phát huy cái tiềm năng của con. Trong đó có cái việc là thường là nhà trường sẽ chỉ hay nói là tôi đã cung cấp cái đầy đủ những cái dịch vụ rồi và con đã đủ cái tiến bộ rồi. Và thường là những cái đứa con bị tự kỷ hoặc là có những cái khuyết tật về khiếm khuyết về mặt học hành á, thì sẽ không có được giống như là đánh giá cao, cho nên những cái mục tiêu của con á, thường á, là không có thay đổi theo nhiều năm và những cái mục tiêu của con rất là thấp. Tuy nhiên trên thực tế thì tất cả các học sinh ai cũng vậy, các em cần phải có những cái mục tiêu thay đổi và càng nâng cao thì con mới có thể tiến bộ được. And you know, an example of, well, for Samir, first of all, Samir, his parents saw how engaged he was, that he could be. He was eager to learn. And when they provided the structure and support in his home environment, he learned, he was able to learn. And they believed that he could also learn and make progress in a general ed setting. They knew he had the potential because he showed them that he could do it in that setting with the structure at home. Another example, it's an amazing example. This is, I think the child was in maybe second or third grade. No, second grade. And he had autism and he could talk, but he would never talk at school. No teacher ever heard him talk. And they also didn't think he could read. And his IEP goals were really like just about learning to read because they never heard him read. And the mother kept saying, he can read. One day she videoed him reading to his big sister. And he was reading an advanced book for his age. So she proved to the team, to the teachers, my child can read and he needs to have more challenging goals because the goals you're giving him are too easy. He's already been able to do that. Với về Samia thì có ví dụ như là phụ huynh thấy là ở nhà con có khả năng giao tiếp và con học rất là tốt, cho nên họ tin tưởng là nếu mà con ở trong một cái môi trường mà bình thường hoặc là hòa nhập thì con sẽ học tốt. Họ không có đồng ý là con mình xếp vào một cái lớp đặc biệt riêng biệt. Một cái ví dụ khác là một cái em học lớp 2 có tự kỷ mà không có bao giờ nói ở trong lớp, chỉ có nói ở nhà thôi. Và trong cái trường thì thầy cô giáo đặt ra một cái mục tiêu đọc rất là không có cao á, thì một ngày nào đó thì phụ huynh mới đưa ra cái video là con đọc một cuốn sách khá là cao ở nhà với chị của mình, thì đưa cho nhà trường thấy tận mắt chứng kiến là con mình có khả năng đọc, từ đó mới thay đổi cái mục tiêu trong cái IEP nó cao hơn và tiến bộ hơn. So another really important legal concept is about progress. Progress, so that's what we want. We want our children to make progress, but how much progress? And the law says that the progress has to be meaningful. It can't be trivial. It can't be just a little bit. There was a Supreme Court ruling a few years ago, and this was a really important case because it went all the way to the Supreme Court. And the school district was saying that, you know, this child was making all the progress he could possibly make. He was, you know, they didn't think he could make any progress.
And they used a standard called de minimis, which means the expectation was that progress was barely more than none. That's what the school was using. And the Supreme Court said, no, that IEPs have to provide challenging goals relative to the student with the disability. They can't just be the same goals every year. The only way that child is going to make progress is to raise the bar and make the goals more challenging each year. Một cái điều quan trọng nữa là cái sự tiến bộ của các con phải cần có ý nghĩa, có nghĩa là cái tiến bộ nó mang tính chất hiệu quả. Có một cái trường hợp là đưa ra tới một cái tòa án tối cao luôn về kiện về cái chuyện là nhà trường không có thay đổi những cái mục tiêu và không có sự hỗ trợ để mà con có tiến bộ có ý nghĩa. Nhà trường nói là tôi đã cung cấp đầy đủ rồi và con tiến bộ gần như là thực sự rất là ít. Thì cái quyết định của tòa đưa ra là như vậy vẫn không có đồng ý, và họ đã nói là cái IEP phải có nhiều mục tiêu mà mang tính chất thử thách liên quan đến cái khuyết tật của các em học sinh này. So effective progress is defined in the law. And effective progress is, so anyway, I'll tell you what it's effective progress means develop documented growth in knowledge and skills, including social and emotional skills, according to your child's age, so their chronological age and developmental expectation. So, think about how your child is doing in terms of other non-disabled children. Is your child, just an example, is your child 10 years old, but maybe at a 4-year-old level for reading or cognitive skills? Also, progress is measured by looking at the potential, the individual potential of the child. And we've just talked about that. And then there's the learning standards, which we also talked about. So is the student meeting the standards set forth by the Mass Curriculum Framework? So looking at all these things together helps to figure out what type of progress the child is making. Thì cô nói khá là nhiều mà chị Oanh có dịch ngắn gọn ở trong này. Thực ra nhưng cũng không có thể dịch hết cái ý của cổ, nhưng mà cái làm thế nào để mà đo được cái tiến bộ hiệu quả thì cái việc đó là ghi lại sự phát triển kiến thức và kỹ năng bao gồm mảng giao tiếp, xã hội, tình cảm. Thì tùy theo cái cách sau đây mà anh chị có thể đo lường. Thứ nhất là độ tuổi của con mình, thứ hai là tiềm năng giáo dục cá nhân và cái chuẩn học cái địa phương và tiểu bang mình. Thì trên những cái chuẩn đó thì đều đã có đăng trên cái website theo cái đường link ở dưới này. Okay, I added this slide this one's a new one. I want to talk to you about the Autism IEP law. This is one of our laws that we got passed. The IEP law says that IEP teams have to consider and address these 7 areas. Okay, so it means that your IEP team should be thinking and talking about what are your child's communication needs, having a discussion about it, social skills, sensory, all of these things. When you look at these 7 things, it's a good way to prepare for your IEP meeting. Think about what your child's needs are in each of these areas so that you're organized when you go to the meeting and you can talk about these things. I'm going to show you now a slide how Samir's needs, when it comes to the IEP law, how these different areas were met. Thì tôi nói ra một chút xíu về cái luật giáo dục đặc biệt dành cho tự kỷ. Thì khi mà anh chị chuẩn bị bước vào cái buổi IEP của con thì sẽ chuẩn bị 7 cái lĩnh vực mà con có được tiến bộ hoặc đã có như thế nào. Thì cái lĩnh vực đó bao gồm có giao tiếp, kỹ năng xã hội, giác quan, hành vi, học thuật, giao tiếp xã hội, tình cảm và những cái mảng khác nữa. So this is a really busy slide, I'm sorry. So what do we have here are Samir's unique needs, okay? So looking at those areas that
the autism IEP law talked about, like communication. So for Samir, as we talked about, his needs around communication were, a lot of it was for pragmatic language, social language. And the way that his needs were met were with pragmatic language instruction, inclusion. So if you look at all these, I know there's a lot to look at here. If we look at his social skills, how were those needs met? These are the things that were in his IEP. Again, for sensory, he got sensory breaks. For behavior, he talked to himself all the time. So there was things that they did for that. And I won't go over each one because we're running out of time. But this is this is how the IEP team met his needs and all of these areas where he had needs in. Thì đây là một cái slide rất là nhìn rất là nhiều chữ, nhưng mà cô đã phân tích cho cái trường hợp bé Samir hồi nãy mình có nói đó, thì 7 cái lĩnh vực đó sẽ chuẩn bị trong cái IEP của con như thế nào. Ví dụ như là nhu cầu về mặt giao tiếp, về mặt ngôn ngữ thực dụng, những kỹ năng giao tiếp xã hội, rồi những cái việc sensory như thế nào, rồi những cái lượng công việc ở trong lớp học, tức là cái khả năng học thuật á, rồi cái lo lắng tình cảm của con, cái việc mà sự hồi hộp của con, hoặc là những cái hỗ trợ kỹ thuật khác. Thì tất cả những cái 7 cái lĩnh vực này đều phải được đề cập trong cái IEP để hỗ trợ cho bé Samir. And then just a word about assistive technology. The IEP teams have to consider assistive technology needs of all students with disabilities. And if the team determines that your child does need assistive technology, then the school district must provide whatever that technology is. So it would be any device and any services around that device. Nói chút xíu về kỹ thuật hỗ trợ và những cái thiết bị, thì nếu mà con mình cần thiết sự hỗ trợ những cái thiết bị thêm để mà cho giao tiếp hoặc là bất cứ lĩnh vực nào khác, đội ngũ của trường học phải xác định và cung cấp những cái thiết bị hỗ trợ này cho con. Okay, so that was pretty much all of Samir's issues, and I'm going to now just shift just to talk a little bit about transition. This is for students between the ages of 14 and 22. Đó là cái câu chuyện của Samir về cái kế hoạch học tập mà khi mà con có tự kỷ trong trường như thế nào. Tôi sẽ nói về cái kế hoạch chuyển đổi cho các em học sinh từ 14 đến 20 tuổi. Excuse me, Leslie, I'm sorry to interrupt. I know that we are almost about time. So if you can go quickly a couple of last slides so that parents can have a few minutes to ask questions. So instead of going through all these slides on transition, I'll just make it really quick. Students between the ages of 14 and 22, or between the ages of 14 and when they exit special education, whether it's because they graduated or they turned 22, have the right to transition services. These services are determined by assessments. So school districts must do transition assessments starting at age 14. And a lot of times that doesn't happen. Cái kế hoạch chuyển đổi sẽ bắt đầu từ các em từ 14 tuổi đến 22. Các em đều có quyền nằm trong cái kế hoạch chuyển đổi. Thì khi có cái sự chuyển đổi này thì cần phải có những cái đánh giá từ trường học. Thì đa số trường học không có những cái đánh giá này. So starting at 14, the transition services that the child gets has to be based on their strengths, preferences, and interests. They really have to individualize these services for students. We have a whole training on transition that would take, go over a lot more than this, but this is just to be aware of, especially if you have children that are getting close to this age or in that age range. Sẽ có những buổi huấn luyện dành cho chuyển đổi từ 14 tuổi trở lên mà chúng tôi có thể nói nhiều tiếng đồng hồ. Thì thường là cái kế hoạch chuyển đổi sẽ dựa vào đánh giá cũng như là cái thế mạnh, những cái ý thích của con để có những cái kế hoạch dạy con trong trường học. Okay, so that was the end. I know we just have a few minutes. So does anyone have any questions or comments? Đó là cái kết thúc cái buổi nói chuyện, thì không biết là anh chị có câu hỏi, có comment gì hay không?
Yeah, that's quite a lot. Thank you so much, Leslie. A couple questions in the chat. Just want to raise it up and see if you can be able to respond. And I know that a couple of parents have a hand raised as well. So let's go with the chat first because the parents have put it in for quite a while. The very first one is one you mentioned about parent concerns, whether or not parents can write the parent concern in Vietnamese, send it to the school, or they have to write it in English. You can write it in Vietnamese and the school would have to get it translated. Yes, absolutely, your own language. Cái câu hỏi là những cái lo lắng của phụ huynh có thể viết bằng tiếng Việt và gửi cho trường hay không? Câu trả lời là anh chị có thể viết hoàn toàn bằng tiếng Việt, nhà trường sẽ có người thông dịch, có người dịch thuật những cái lo lắng của anh chị. Thank you. The second question here is that the school arranged the annual IEP meetings very late for my son, and that also means that my son would not have the new goal updated. So what can parents do in this case? So if the district is, so this is what I think I understood, that if their IEP meetings are supposed to take place in December, they're not having the meeting until maybe January or February. Is that what the question is? Yeah, I think it could be, yeah. Like for example, the annual meeting would be in January, supposed to have it in January, but they don't have it in January, they have it like February or March, like 2-3 months after, meaning that my child would lose those time. Supposedly it could be annual. So if that's a trend that you're seeing, I would say a few months before, maybe 2 months before the meeting is supposed to happen. So if you have your meetings like every December, maybe in October, ask the district, you know, I would start communicating with the person who is in charge of your IEPs, the team facilitator, and tell them you know, last year, the IEP meeting was held really late. I want to make sure that we have a date on the calendar now, so we can be sure to have it when it's supposed to be had. So putting your concerns in writing like that, that's another concern, you know, and always CC someone. And, you know, you can write them in, it'll take them longer to respond if you write them in Vietnamese, but you can do it. There's nothing saying that you can't, because they understand, you know, if you've communicated to the district that you need translation, they'll understand that. Trong trường hợp cái họp IEP của con mình tổ chức trễ, thí dụ như tháng 12 mà tháng 2 hoặc là tháng 3 mới tổ chức á, thì cái câu trả lời là có thể là nếu cái chuyện đó xảy ra thì anh chị có thể 2 tháng trước cái buổi họp IEP hàng năm mình có thể liên lạc với trường học. Mình nói lên cái lo lắng của mình là hồi trước họp IEP đã trễ chẳng hạn, thì anh chị có thể viết bằng tiếng Việt hoặc là bằng tiếng Anh, thì nhà trường sẽ giao tiếp với anh chị và đương nhiên người ta sẽ cố gắng sắp xếp cái buổi họp đúng thời điểm. Okay, one. Do you have time for one last questions that parents have a hand raised? Okay, yeah, Trang, sorry. Hello chị Oanh, Duyên hỏi giùm Trân á, Trân thắc mắc không biết cái independent evaluation có phải là những cái mà assessment mà doctor mà ask từ cái bảo hiểm của mình đi đánh giá bên ngoài không? Cái đó. Yeah, okay. So my question is that it related to independent evaluation. So some assessment that was done by outside providers and the insurance pay for these evaluations. Is that considered as an independent evaluation? Yes, that was a really good question. And I should have mentioned that earlier. If you decide that you don't want to go through the independent evaluation process, you can use your health insurance. Health insurance pays for a lot of different types of evaluation. So that absolutely is an independent evaluation if you go through your health insurance.
Dạ, cái câu trả lời là đúng. Thì đó là cũng là một trong những cái đánh giá độc lập. Nếu mà mình không có đi theo cái con đường nhà trường trả tiền thì có thể là bảo hiểm sức khỏe của con sẽ trả tiền cho rất là nhiều những cái đánh giá khác nhau. Yeah. Can I ask more? Like so that my son has a independent. That means my son has independent evaluation from speech and OT. So, but when I give it to school and ask for the direct service like independent evaluation, the school refused. The reason is the school said that they consider it, they appreciate it, but they can't do like independent like that survey. They can like they have their own way, and the school structure is based on language based and a lot of activity to like support OT and speech. So they when I ask for more service like independent, I always fail. How to do? So I'm not really sure I understand the question. So you were talking about insurance. Did you have an evaluation done by your insurance? Yes. Okay. Can you say the question just a little bit simpler? I couldn't follow. So I have an independent evaluation, and the recommendation, they recommend like one-by-one speak services, but school doesn't take recommendation, and I always fail if I advocate for my son based on independent assessment. What should I do for the case? That is it's common. You're absolutely right. They do not have to consider the recommendations from the independent evaluation. They do have to put the evaluation findings in the IEP. There's a page that talks about the evaluation findings. You can put in your parent concerns that you're concerned that the school district did not take the recommendations of the independent evaluator and worried that your child isn't getting the services that they need. When you document all this, it's not necessarily going to be a quick result, but if you should go to a hearing, it's important to have all that documented. And if you found yourself working with an advocate or an attorney, it's good to have all that documented. You can't, sometimes it's a little at a time. You get your independent evaluations and it's like you just have to sometimes get a little at a time. I find that most of the time, a school district is not going to say yes to all everything that the independent evaluator said, but sometimes they'll do one thing or a couple of different things, and you just have to keep advocating. There's really no easy answer. There's ways that you can, try to work with the teachers, try to work with the counselors, tell them what your concerns are, but don't give up. I mean, it's the way when I talked about Travis and my own experiences, it's very hard, but keep doing it. And in some cases, you might be able to do outside services if the evaluator is making recommendations for certain services, but the school won't give it. You can see if you can get it through your insurance, but keep pushing for it. Thì cái câu trả lời của Trân thực sự cũng không có dễ dàng để trả lời, nhưng mà trường thường là không có lấy những cái lời khuyên của những cái người đánh giá bên ngoài để mà thực hiện những cái dịch vụ giống như lời khuyên đó. Thì cái lời mẹ nên làm là trong cái bảng IEP có cái tờ là Finding Assessment thì chia sẻ những cái đánh giá
đó trong cái bảng IEP của con mình. Đồng thời mình sẽ ghi ra những cái lo lắng trong cái trang đầu tiên của IEP là tôi đã đánh giá con của tôi bên ngoài như vậy, bác sĩ khuyên như vậy, nhưng mà trường không có cung cấp những dịch vụ cho con tôi, thì tôi nghĩ là con tôi sẽ không tiến bộ trong cái thời gian tới. Thì theo cái thời gian thì cho trường thời gian và rất là khó, Trân phải kiếm advocate hoặc là làm việc liên tục với thầy cô giáo của con. Thì theo thời gian có thể là nhà trường sẽ nói yes một vài cái dịch vụ nào đó để cung cấp cho con mình. Có khi thì mình chỉ có được dịch vụ giống như bảo hiểm ở bên ngoài thôi, trường sẽ không cung cấp. Nhưng mà nói chung là đừng bỏ cuộc, phải kiên nhẫn. Và nếu mà Trân có thể biện hộ hoài thì có thể nhà trường nếu mà hợp lý thì họ sẽ cung cấp, nhưng mà họ nói chung là không có tuân theo những cái lời khuyên từ bên ngoài đâu ha. Dạ. Thank you. Thank you so much, Leslie. So I know that it's also time, and also we want Anton to be able to share a little bit about his experience working with your agency before we log out, if that's okay. Sure. Okay, if you, yeah, I do apologize if we stay a little bit longer, but hope that you're okay with that. Oh yeah, yep. Okay, yeah. Can I excuse me, can I interrupt for 1 second? There is one more question in the chat about transition. Oh, So, okay. yeah, sorry, can you like give us like 2 minutes to give that parent a brief, like an overview of how the transition process work? Thank you. Thank you, Mai. So an overview of how the transition process works. If your child has not had, if they're 14 or over, and they haven't had a transition assessment, you should request it. We have a sample request letter. I think it's just in English and Spanish, but there is language that we have on our website that you can use to request a transition assessment, because you want the school to evaluate your child in a lot of different areas. It's not just one assessment, it's many. So you can. Rồi, thì cái quá trình đánh giá nó tóm tắt như thế này. Con mình từ 14 tuổi trở lên, nếu mà cần có kế hoạch chuyển đổi thì anh chị phải yêu cầu nhà trường đánh giá quá trình sự tiến bộ của con ở nhiều lĩnh vực như thế nào. Trên trang website của MAC sẽ có cái mẫu đơn yêu cầu đánh giá chuyển đổi bằng tiếng Anh và bằng tiếng Spanish. Nhưng mà anh thì cũng có thể tìm cái bảng này. The areas that you want the school to assess are areas related to, transition services are to prepare a student for life after high school. So you want them assessed in the areas of employment, independent living, further education. Those are the areas that you want them to make recommendations about what services your child will need or young adult in order to be successful in those areas when they get out of school. Cái kế hoạch chuyển đổi, cái mục đích là để chuẩn bị cho con cái cuộc sống sau khi tốt nghiệp như thế nào. Cho nên những cái lĩnh vực cơ bản mà anh chị mong muốn đánh giá cho con là ví dụ như là cái kỹ năng sống độc lập, cái khả năng học thuật của con, hoặc là những cái kỹ năng nào giống như là cái dạy nghề, cái nghề nào mà con có thể thích học được. And the services have to be based on what the student likes or is interested in. If your child or a young adult has a particular interest area, the services should be somewhat related to that. And also, there's so much, but for example, if your child, your young adult, your youth wants to work, do they know how to fill out a job application? Do they know how to dress for a job? Do they know how to interview for a job? Where do they want to go for a job? If your student can't do those things, then the school should be teaching them how to do those things. And there are a bunch of different ways to teach those things. And the law also says that for transition services, there has to be services in the community, not just in the school.
it has to happen outside of the school too. Thì cái kế hoạch chuyển đổi này nó sẽ dựa vào cái ý muốn của con mình. Ví dụ như con mình muốn lớn lên làm việc chẳng hạn, thì những cái đánh giá này phải tập trung vào việc con mình có biết được đơn xin việc hay là viết lý lịch hay không, hoặc là biết mặc đồ để đi xin việc làm hay là đi làm hay không. Thì có rất là nhiều những cái dịch vụ khác nhau để mà thầy cô giáo cần phải thiết kế ra và dạy cho con mình những kỹ năng mà phù hợp với cái mong muốn sau khi tốt nghiệp trung học, và những cái dịch vụ này phải được thực hiện ở trường học và cả ở ngoài cộng đồng. So that's just, you know, a small explanation, but there's a lot that schools should be doing when it comes to transition and getting our kids ready for life after high school. Dạ, đó là chỉ là tóm tắt sơ lược thôi, nhưng mà có rất là nhiều điều khác nhau nhà trường có thể thực hiện được để giúp đỡ con mình sống và làm việc sau khi tốt nghiệp cấp 3. Yeah, great. I know transitions, that we need a whole series trainings on transitions because that's a lot to cover in just a couple of minutes. Cho nên là em đề nghị là cái anh chị mà đang có câu hỏi thắc mắc về cái vấn đề chuyển tiếp á, thì em sẽ sắp xếp một cái chuỗi đào tạo chuyên về cái đề tài chuyển tiếp này trong năm 2022 ha. Xong năm mới thì anh chị cố gắng theo dõi ha, bởi vì với cái thời gian này thì cô không có thể nào đi hết được toàn bộ cái chi tiết về cái chuyển tiếp đó. Cho nên em muốn dành thời gian chút xíu cho bạn, cho anh Thanh chia sẻ một chút xíu về cái trải nghiệm của mình khi mà anh Thanh đã làm việc với tổ chức của MAC. Thì như mọi người cũng biết là tổ chức MAC ngoài cái việc là hỗ trợ cho các phụ huynh, đào tạo phụ huynh, người ta vẫn có chọn một số case tùy thuộc vào những cái trường hợp của những cái case mà họ có thể là tư vấn cũng như là biện hộ trực tiếp. Thì trong nhóm của mình, may mắn là trong cái trường hợp của anh Thanh đó, thì cô Leslie ở đây cũng đã làm việc với anh Thanh trong suốt một năm qua đó, thì anh Thanh cũng có thể chia sẻ một chút xíu. So không biết là anh Thanh có thể bắt đầu được không? Yeah, so Leslie, I'm just quickly explain that MAC also have selective cases that you do advocate for. So fortunately, Thanh does have the opportunity working with you and your agency. He's going to share a little bit. So I'm not sure whether or not you want me to translate or just let Thanh talk with the parents. Yeah. Whatever you want. Okay, I can summarize after he shares. Okay, sure. Yeah, tôi là Thanh, là phụ huynh của bé Travis Nguyễn đó. Thì trước tiên là chào cô Leslie, chào chị Duyên, chào chị Oanh và chào tất cả các cha mẹ trong vòng tay cha mẹ Việt. Thì mình có Travis bị được chẩn đoán là tự kỷ đó. Thì sau khi đó thì được chị Duyên vô vòng tay cha mẹ Việt, được chị Duyên giới thiệu cho cô Leslie. Thì qua 1 năm làm việc với cô Leslie á, thì cô hướng dẫn cho mình những cái giấy tờ nào, những cái thủ tục nào thiếu cần thiết á, thì cô hướng dẫn cho mình, góp ý cho mình để mình đi làm ở ngoài, đánh giá độc lập thêm cho bé Travis ở ngoài, để mà sau khi đó xong những cái giấy tờ đó, giống như OT nè, Speak nè, rồi ABA thì có chị Phong, chị nhờ chị Phong cũng có cái đó để đánh giá ở ngoài, để những cái đó cần thiết cho cái vấn đề mà IEP cho Travis vô cái trường Henderson được trong cái chương trình giáo dục đặc biệt. May mắn là Travis được đọc trong cái lớp gọi là cái lớp hòa nhập. Theo cô Leslie, cô nói thì cũng là rất là mừng, may mắn là Travis được học ké cái lớp hòa nhập á, với các bạn chung á. Thì sau thời gian thấy Travis có vẻ nó khá hơn, bé nói có vẻ nó dạn dĩ hơn, nói với em gái thì nó cũng dạn dĩ hơn, rồi kết hợp với cái ABA ở nhà của chị Phong nữa, thì kết hợp lại sau 1 năm trời tổng kết thì bé có thể thấy bé nó cải thiện từng tháng, cứ chứ 2-3 tháng là thấy nó đỡ. Từ lúc tháng 9 đến tháng 12 bé đi học được 3 tháng ở trường á, thì thấy bé nói tiếng Anh nhiều hơn chút,
Rồi bé nói với em gái á, mà mấy cái nhiều khi mình cũng không hiểu, nhưng mà hai đứa nó nói nó hiểu lẫn nhau. Em cũng không ấy rồi. Còn về cô Leslie á, thì cô hướng dẫn rồi cô liên lạc với bên trường để mà sắp xếp, rồi thiếu những cái thủ tục gì cô lại nhắn cho mình những cái cần thiết, rồi nhờ bên chị Duyên, chị cũng giới thiệu bên đó. Thì cô Leslie qua 1 năm mà làm việc với cổ đó thì thấy cổ rất là tận tình, rất là thiếu cái gì liên lạc với nhà trường, liên lạc với bên cần thiếu cái report chưa có, cô cứ hỏi liên tục. Cái hồi report có thì mình phải liên lạc với lại bệnh viện, rồi lại lấy cái report lại gửi lại cho cô, hoặc là tự bệnh viện cũng gửi lại cho chị Duyên, rồi chị Duyên lại cũng share lại cho cô Leslie. Thì qua 1 năm thấy làm việc với cô thấy là rất là tận tâm, rất tận tình, rất là cảm ơn cô, là cảm ơn chị Duyên đã có để cô hướng dẫn cho. Chứ thật ra gia đình cũng không biết rành về cái tại vì có con như vậy nên cũng không biết được nhiều, nên cũng phải học và hỏi nhiều. Nó rất là ngỡ ngàng và rất là xa lạ, nên cũng nhờ có cổ. Tiếng Anh thì không rành nữa, nên có nhờ cổ với chị Duyên nè hướng dẫn. Thì hy vọng là cái IEP đợt tới này nó đạt được kết quả tốt cho Travis, mà cũng may mắn là Travis được học được cái trường Henderson, rất là may mắn, rất là cái đó. Nên cũng là an tâm là cổ cho coi cái video clip, tại cũng chưa vô trường để tham khảo cái trường Henderson nữa, nên qua cái video clip mình thấy rõ hơn là họ rất là hòa đồng với cái bé, không bị mà cũng vấn bé bị tự kỷ học chung với nhau, để mấy bé học hỏi lẫn nhau. Rất là cảm ơn ạ. Yeah, thank you, Anhan. So I would like to express my gratitude to you, Leslie, and for all the years that you have been working closely with me, providing guidance, as well as contacting the school to ensure that any report that needs to be done will be done by the school. I can see the progress in Travis. I'm lucky to have Travis study at Henderson School. Every month, I feel that he does make progress. And now he can be able to speak a little bit more English, and he can communicate well with with his sister. So that made me very happy. And I know that there's a lot of collaboration, a lot of work from Ying and also from ABA in home, and that all collaboration has made huge difference in my case. So thank you again for all your support. Thank you. Yeah, thank you. Yes, thank you so much, Leslie. I know that it's really over time. So we hope that we can have more opportunity to have you back and communicate and share your expertise with us. Absolutely. Thank Okay. you. All Have a good right. night, everyone. Thank Bye-bye. you. Yeah, Thank good you. night. Mấy anh chị ở lại chút xíu nha, để em thông báo tí. Nhật Nguyên có thể tắt Facebook. Dạ, thông báo với anh chị chút xíu đó là mình sẽ có một số cái event sắp tới, thì em mong muốn là các anh chị tranh thủ, bởi vì đăng ký với Quyên ha, gọi điện cho Quyên để đăng ký sớm, bởi vì cái số vé của mình cũng hạn chế đó. Thì cái event thứ nhất đó là vào ngày 27 tháng 12 thì các em sẽ được đi cái viện bảo tàng thiếu nhi ở Boston đó. Thì vào từ cái thời gian là từ 10 giờ tới 12 giờ, thì đề nghị là anh chị có thể đăng ký trực tiếp với Quyên để có cái vé để vào sớm ha. Cái event thứ hai đó là On cũng vừa mới liên hệ thôi, thì cái tổ chức này DDS nó sẽ hỗ trợ cho mình, thì chỉ đa phần là dành cho các em có DDS, nhưng mà nếu mà không có DDS thì chúng ta vẫn có thể tham gia được. Tuy nhiên là mình cũng sẽ hạn chế tùy theo cái số lượng gia đình tham gia, mà mình có thể hạn chế là 2 vé cho mỗi gia đình, có nghĩa là mỗi gia đình có một con khuyết tật, một con tự kỷ, thì một người lớn dẫn một con đi. Nếu trường hợp gia đình nào có 2 con bệnh luôn thì là có thể 2 người lớn dẫn 2 con đi. Thì chịu khó đăng ký sớm. Nếu mà trường hợp tới phút cuối mà gia đình mình vẫn chưa có số vé vẫn còn dư đó, thì những anh chị nào đăng ký sớm mà đề nghị là có cái thành viên trong gia đình đăng ký ở trên cái danh sách chờ đó, thì mình cũng sẽ thông báo để sắp xếp cho các gia đình đó đi sớm ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái event đó là cái Disney on Ice. Thì Disney on Ice sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 12 vào ngày thứ Năm, từ lúc 11 giờ sáng ở trường BU. Thì em sẽ email ra tất cả các thông tin chi tiết để anh chị có thể đăng ký.
Event tiếp theo nữa đó là nhóm vòng tay cha mẹ Việt sẽ thuê rạp chiếu phim ở South Bay vào 2 ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Thì các gia đình nào chọn phim thì chỉ chọn được 1 ngày thôi, bởi vì số vé vào trong rạp chiếu phim mình cũng chỉ có 20 vé thôi, thì là cũng một người lớn 1 trẻ em ha. Nếu mà số lượng vé cuối cùng dư thì mình sẽ đi thêm. Thì cái phim thứ nhất là vào ngày mùng 8 là thứ Bảy, ngày mùng 8 tháng 1 gọi là phim Spider-Man. Cái phim vào ngày mùng 9 tháng 1 đó là ngày Chủ nhật đó thì là phim Sing 2. Thì nếu mà anh chị phụ huynh nào mà các con chưa bao giờ đi xem phim đó thì tranh thủ đi, bởi vì cái rạp này là rạp riêng của các con mình, chứ không phải là rạp chung với các người khác. Cho nên nếu các con có những cái hành vi con muốn chạy ra chạy vô hoặc là như thế nào đó thì cũng sẽ thoải mái, chứ không phải lo gì cả trong cái vấn đề đó ha. Thì em sẽ email sau cái buổi họp này thì anh chị tranh thủ đăng ký với Quyên sớm để có vé. Alright. Không biết là anh chị nào khác có những cái thông tin hoặc là có câu hỏi nào khác hay không? Trân thì ở Cali rồi cho nên là chịu khó không tham gia được mấy cái hoạt động này ha. Thì không biết là mấy anh chị có câu hỏi thắc mắc hay là cái gì thì không tham gia được sẽ cháy vé. Chắc là phim Sing sẽ cháy vé đó nha. Chị Quanh cho em hỏi, chị Quanh ơi, hồi nãy em nghe không có rõ lắm. Ngoại trừ cái 27 tháng 12 mình sẽ đi là Children Museum, xong là tới 31 tây tháng 12 phải không chị Quanh? Đúng rồi, ngày 27 tháng 12, 31 tháng 12, ngày 8 tháng 1 và ngày 9 tháng 1. Em vừa mới email ra cho tất cả mọi người. Okay, nhưng mà cái vé mình đi sao bay xem. Dạ. Vậy là mình sẽ chọn một trong 2 ngày thôi phải không chị Quanh? 8 tây hoặc 9 tây thôi phải không? Đúng rồi dạ. Vậy là mình gọi trực tiếp và mình nhắn tin trực tiếp chị Quyên đăng ký ha, chứ mình không đăng ký qua cái email 714 781 9. Đúng rồi. Gọi không? Dạ, chị đăng ký trực tiếp với Quyên. Text hoặc là gọi điện cũng được, hoặc là text hoặc gọi điện. 31 tây vào ngày thứ 6. 31 tây là vào 6. Đúng rồi, dạ, từ là tuần đó tụi nhỏ nó nghỉ học rồi đó. Từ 31 tây là ngày thứ 6 11 giờ sáng phải không chị? Dạ. Đúng rồi. Yeah. 11 giờ sáng. Dạ. Dạ, cảm ơn chị Oanh. Dạ, tại vì em cũng định một lát định cho ý kiến là nhờ chị Oanh là tổ chức đi cho mấy bé xem rạp, tại vì con em cũng chưa bao giờ xem mà không dám dắt đi, tại vì dắt đi á thì lao sùm sợ bị người ta la, người ta đuổi ra, cho nên em cũng muốn gợi thêm ý kiến là trời, hôm nay chị Oanh trúng ý em quá luôn. Với lại em cũng muốn gợi ý một chút xíu, tại vì cái ý kiến của riêng em thôi, tại vì em thấy bên chị Oanh cũng em thì em mới tham gia thôi, em cũng không biết bên chị Oanh là có đi nhiều hay đi ít, nhưng mà theo cá nhân em thấy á, thì nếu mà cái vòng tay cha mẹ Việt của mình không có cái phân cho mấy em đi, em rất là muốn dắt con em đi chung với